hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquered this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquered this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. হ্যালো আপু, এগুলা কাটো। আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে নিকন? এটা বলো। আবিদ, এই তো ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আইসি আমি। তাওহিদ, ওয়েলকাম ভাইয়া। eFootball কি কি সাইট? ইনসাইড, eFootball ইনসাইড। হেই, হ্যালো 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 হ্যালো, মাইক টেস্টিং 1 2 3। রিফাত তালুকদার, কি অবস্থা ভাইয়া? আমার এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ওয়ালাইকুম আসসালাম শাওন ফারাজি, থ্যাংক ইউ তাওহিদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম সবুজ ইসলাম, হ্যালো। আজিজুল ইসলাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, আরে জিয়াদ ভাই, কি অবস্থা, শরীর কি অবস্থা এখন? আমি ভালো আছি। আচ্ছা, লিঙ্কটা ইনবক্স করেন, আবার চলে না। আচ্ছা, বিগ ফ্যান, লাইক সিরিয়াসলি। সবাই বললে তাও মানবো, জিয়াদ ভাই আর নিকন বললে আমি মানবো না। ও, ফেসবুকে দিতে হবে তাই না? ও তেরে, আজকে ম্যাচ আছে। আচ্ছা, কি জ্বালা, আমি তো জানি না, মনেই নাই। এখন কাহাবার চেক করো, চেক করো নিকন, তুমি ইনবক্স চেক করো। আর এদিকে তো আমার ম্যাচ আছে, আমার এটাই তো মনে নাই। হ্যাঁ, আমি কমেন্ট পড়তে পারিনি, আমি একটু
দিচ্ছিলাম। আচ্ছা, আজকের ইন্ট্রোটা বেশ ইউনিক হয়েছে। আচ্ছা, রেগুলারই থাকে ভাই, আপনি হয়তো বা খেয়াল করেনি। কৌশিক ভাইয়া, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ডিভিশন 1 ডান। হ্যাঁ, ডিভিশন 1 তো ফার্স্ট উইকেই হয়ে গেছিল। আইডির নাম নসু খান। জ্বর কেমন, শরীর কেমন জানি ভারী হয়ে গেছে, আর খাইতে পারে। আরে জ্বর আসছে না, উইক করে দেবে, এটা স্বাভাবিক। হ্যাঁ দুর্জয় ভাইয়া, বলেন বলেন। আর 1 মিনিট, আমার ম্যাচ আছে, মনে নাই। দেখি একটু ঘুরে আসি। আজকে আমি যাইতে চাইলাম না, তাও আমার যাওয়াই লাগলো। আজকে হারবো শিওর। পিন পিন করছি। কাজ করে নাকি আগে, লিঙ্কটা আগে দেখি, ওয়েট করো। হ্যাঁ হ্যাঁ করছে। দেন ওকে ডান। আপনার নাম কি? হ্যাঁ, আমার নাম নাই। অতনু। এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? তাই, থ্যাংক ইউ অতনু ভাইয়া। ফ্রেন্ড তো, আচ্ছা টাইম আমারে দেয়নি। যাই হোক, অপোনেন্ট নাই যেহেতু। হ্যাঁ ডিভিশন একটু খেলে। ভালো। আচ্ছা কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। 1 ভার্সেস 1 এখন, আরে ভাইয়া। ডিভিশন শুরু করি, ডিভিশন। কামব্যাক দেওয়া লাগবে। হ্যাঁ তাই তো, জিয়াদ ভাইয়ের মতন একটা সাপোর্টার থাকলে আর কি লাগে জীবনে, তাই না? হ্যালো আবিদ ভাই। ব্রাজিল, ব্রাজিল। নাইস। সজীব ইসলাম, সজীব ইসলাম ভাইয়া, যদি আমার গেম প্লে দেখেন তাহলেই তো দেখতে পাবেন, আমি সুন্দরভাবে ওভারলেতে লিখেই দিছি ডিভাইস নেম। ওয়ালাইকুম আসসালাম সুজান ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আমি আজকে দিলাম 7,50,000 রেটিংয়ে আছি, আমি কি প্লেয়ার পাবো এখন? আজকে হচ্ছে 31 তারিখ, কালকে দিন লাস্টে আপনার রেটিং, আপনি যদি না খেলেন আরেকটা খেলা সেভ, বুঝছেন, মানে 5 লাখ করে রাখা সেভ। তো 7 লাখ যেহেতু যে কোনো মুহূর্তে 9 লাখ 10 লাখে চলে যাবে। আজকে বাংলাদেশের খেলা দেখলাম বলতে, নিউজ দেখলাম শুধুমাত্র, একটা গোল খাইছে, আর তো কামব্যাক দিতে পারেনি, লাস্টের যায় না। 70 মিনিট পর্যন্ত তো শুনলাম যে আর গোল দিতে পারেনি। Focal point for any team he plays in. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is 30 yards forward. Schneider, Dembele, there's the shot! নাইস গোল। Listen, the big names earn their reputation. রান কি রান্না করছেন? একটু পাঠান, একা একা খায় না, পেট খারাপ করবে। And here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Stoichkov,
He's and Stoichkov. আউল টাউল যেন না হয় তাইলে That's what you call inspired goalkeeping. কমান্ডার That's very, very good. You can't ask for much more than that. আচ্ছা আচ্ছা We have our very first ঠিক আছে আমি যখন এমনি খেলি তো ওই সাউন্ডই শুনতে ভালো লাগে ওই জন্য ওইটাই দিয়ে রাখছি smashing header. গোল হয়ে গেছে They've scored! And the lead lost no time at all. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Great corner, and he did Nice the goal. rest. So well played, Peter. খেয়াল Did a করলাম great গোল job হয়ে keeping sight উনি of the ওই পাশে ball. আপনার কি Made a পার্সোনাল classic আইপি move and শেয়ার read it perfectly. আমি শিওর জানি না আসলে ওয়াইফাই এর That ওইখানে has বলতে হবে certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. Midway through the first period, and it's looking quite a game. Oh, shooting chance! দ্যাটস মাই ফল্ট আমি Oh, this is a great position. Picked out brilliantly. Roberto Carlos has it in. It's a mighty effort. Oh, Are- it rattles the আরে ball. And that is স্নাইডার doing এটা no করলো harm. কি He'll be annoyed with himself after that. Nothing wrong with his anticipation or his positioning. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ernest played back in. Oh, that's fabulous. Chance for a shot, and it's come back out to him. কি হচ্ছে এটা কি আমারে পেট শিকারি পেট And খারাপ they've হবে got their lead আমার back. পেট শিকারি ও আচ্ছা And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Borussia Dortmund take the lead. Conte, Schneider, and it's Dembele. Ball played for Conte, and they're not going to make any further progress now. না 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 Oh, super find. Chance, surely! ভাই ওইখানে Chance! পুরা ফাঁকা ডিফেন্স হ্যালো কিয়োশিদা কি অবস্থা In a trice! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. বাজে গোল খাইছে বাজে This is quite a battle. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. দূরও And We the just half-time whistle have goes. আরেক High মেহেদি octane, ওয়ালাইকুম high আসসালাম tempo, high ভাইয়া scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. কোন ন্যাশনাল টিম সাপোর্ট করেন Terrific আর্জেন্টিনা half, 4 goals split evenly, beautifully set up for the second period. তাওহিদ to ভাইয়া follow. আমার বাসা রাজশাহীতে কুইক কাউন্টারের ফরমেশন আমি যখন খেলতাম তখন একটা ফরমেশন খেলতাম 5-1-2-2 বাদ দিয়ে দিছি তারপরে ফরমেশন সুইচ করছি হচ্ছে And so we're off again. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And here's Stoichkov. Roberto Carlos. Schneider. Bout of passing here. Wrong really pass, easy why? on the eye. খেলা দিন দিন And that interception was Mm. most necessary. I see. That was well played, well stopped. Oh, he's been caught on it here. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Schneider. Rijkaard. McAllister.
Almost an hour gone. Oh, that's a key interception. Maldini, always a very imposing presence at the back. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's been slipped through. And he's managed to get free. Oh, important interception. Roberto Carlos gets good distance on it. Plays a sharp little ball here. And it's Schneider. Hit. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, what a Dembele! Nice goal. Goal! Borussia Dortmund! How good is he right now? Comment পরে His পড়ছি, একটু boots wait করেন, হ্যাঁ। twinkling at their golden ম্যাচটা best. শেষ হোক। Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. কি আচ্ছা, আসলে বাংলাদেশ ভালো খেলছে আজকে, তাই হ্যাঁ সেদিন তো শুনছিলাম কয়টা গোল খাইছিল, দেখছিলাম একটু 3টা গোল খাইছিল হাফ টাইমের আগে 30 মিনিটে মনে হয়। So, time for changes সেই তুলনায় on আজকে ভালো both কামব্যাক sides, actually. Borussia Dortmund get themselves into the lead. Now it's Cantona. Into the last quarter of an hour. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Number 17, Cantona. Substitution in progress. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Back into the middle. Oh, that's an excellent interception. And he's there to get it away. Best. Tries to play it through. Borussia Dortmund nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Goes for a কেমনে Holland! That is brilliant! A finish of true class. We thought it was over. It's all square once more. It is a good finish. The odds were আরে ভাই against him. পেনাল্টি দে। Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. All square again into the dying minutes. Referee looks at his watch and blows his whistle. What a game, a contest of কোন ক্লাব? ferocity বার্সেলোনা। and marvellous talent from start to finish. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of Haydi, action last and era কি plenty ছিল? of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. মেসি ফাউল। প্রফেসর না আনসাবস্ক্রাইব করে দেবো মেসি। ওকে ওকে, এখন আপনার সাথে তো আমার নাম মিলতে পারে, সমস্যা নাই। হাজির ট্রেনিংটা দেখাও। আচ্ছা দেখেন পিন করা আছে এই কমেন্টে, তো ওইখানে ওই পিন করার ওইখানে দেখেন প্লেয়ার প্রোগ্রেশন বলে ওইখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওই লিঙ্কেই আপনি পাবেন ভাইয়া, বুঝছেন? লিঙ্কেই হচ্ছে হাজির ট্রেনিং পাবেন, সমস্যা নেই। আয় আয় এখানে
করবি? এই বেয়াদব তো তুই এক নাম্বারের বেয়াদব। 7 লাখ র্যাঙ্কিংয়ে থাকলে ফার্মিং তো পাওয়ার চান্স আছে। হ্যাঁ, যদি আপনি 10 লাখের মধ্যে রাখলেই হইল, বুঝছেন? রিফাত মন্ডল কে আপনার, মানে কে হচ্ছে ফেভারিট ইউটিউবার? বিল্লু 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 রে বললাম। বেশি হাইপার হয়ে গেছিলাম ফার্স্ট ম্যাচ, যাই হোক চিল, হারলে হারবো, পারা নাই। 1808 চলবে? চলবে তো, কেন চলবে না? মেনলি হচ্ছে 1808 মানে চলে আসবেন 10 লাখের মধ্যে, প্যারা নাই। কালকে লাস্ট উইক সবচেয়ে চলে হচ্ছে ডিভিশনের উপরে প্রেসার। ফার্স্ট উইক আর লাস্ট উইক প্রেসার। ফার্স্ট উইক Listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Bergobi is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed having ধাক্কা made দিলে the run and not get picked out. এখন যদি না খেলেন, বুঝছেন ব্যাপারটা হচ্ছে আর একদিন সময় আছে, যদি Loose ball now. থাকার There's a chase on পসিবিলিটি to retrieve it. আছে, তারপরেও বলা যায় না শিওর। Hernes. That is a great pick out. Oh, important interception. Nesta. And it's Iniesta. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And the shots! Oh, না না ভাইয়া, ফ্রি ফায়ার খেলি না। that is a gem! হ্যাঁ, বিড়াল তো বাসায় অনেক খরগোশ আছে, বিড়াল আছে, And it's Borussia অনেক Dortmund পোষা হয় to বিড়াল, take the এখন lead. একটাই আছে। They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So, a breakthrough. Oh, shooting chance! Howson can get it clear. Conte. He steps in, and that's the end of that. Now it's Cruyff. Dembele, very much a man of this moment. কিরে Aimed beyond the হচ্ছে কি? defence. Nicely spread. And no, that was never going to make it. Very nearly half an hour gone here. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Roberto Carlos cuts out the pass. Now it's Dembele. Oh, there's a probing ball. Knocks it out wide. Back into the middle. Bergobi. Yaya Toure. Strokes it back. Knocks it into space. It's loose and there's a race for the ball. Schneider. Lovely pass, but can he get there? And this is Dembele. Can he finish? It's a goal! AC Milan are all square. The defense The not movement working. so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Formation Real change করে try cut and করেন। thrust. And Console that has করে added a খেলেন। whole new complexion to the game.
Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. It's a threatening ball. There will be 1 minute It's a added lovely, time. neat pass. Rijkaard. And there is the half-time whistle. Well, the glass is either half full or half 2% empty. Neither side Charge. yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. আপনি কি আর্জেন্টিনা Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. আগে ফ্রি ফায়ার খেলতেন না ভাই আমি কখনো ফ্রি ফায়ার পাবজি কিছুই খেলি না গেমে ফ্রি ভালো কিছু দিত এই গেম প্লে বড়ই পেইনফুল তাহসিন রেটিং কত 7,21,000 বললো ইন্ডিভিজুয়াল একটু ওয়েট করেন ম্যাচ শেষ হোক দেখাবো না And that's the second half started. ভাই রে কি পাস Nicely shaped ball. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, we've seen that early, used a certain sixth sense. শিট এবার ডিফেন্স পুরো ফাঁকা Nicely weighted ball. Now it's Cruyff. Cruyff! জানি তো Marvellous goal! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. And that is fabulous. কি রে A true beauty. লাইভে আসার পরে দেখছি বাজে It was খেলছি a real beauty, Peter, and what লাইভে many আসার might আগে have ভালো just খেলছিলাম laughed out at it. He took his time and he put it where very few can. Milan go into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And it's Schneider. Great vision. Hones! হাই রে ইগার Lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. A probing pass. He has a look up. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Roberto Carlos. Schneider. Tries to play it through. Has a look and plays it forward. Hones. Oh, he had to make that, and he did make it. And he's cleared it out of harm's way. And it's Iniesta. Hones. Roberto Carlos. Quality ball. And it's Schneider. And he's picked out the run. Oh, that was vital. Nesta gets good distance on it. Into the last quarter of an hour. Whistle's gone, that's a foul. Now this is a potential flashpoint, and the referee has his hands full. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. আসলে আপনার আইডি সেভেস শিফু লাইভ He'll fancy himself from here. ভালো We খেলেন could be কারণ looking লাইভ at ছাড়া a game-changing moment. লাইভ খেলে 2 দিন গেম ম্যাচ কাউন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক Number 22, Schneider. Number 8, ভারত ম্যাচে number 20, El Hajj. ওয়ালাইকুম আসসালাম আইনানুদ্দিন Number কি অবস্থা ভাইয়া Owen. Number 7, Donadoni. Number 10, George. Messi! Number 19, Messi. পারফেজ হোসেন আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো ফললান আর বাতিস্টোটা ফললান কালকে এই কোশ্চেন করছিলেন মনে হয় And we have our very first corner. It's a mighty effort! They've scored! They've done it! যে সুন্দর মালদিনি হেড দিল Incredible! তারপরেও বলে গোল I can হচ্ছিল watch না this Like, every week, Peter. Talk কিছু about বলার strength নেই। of character. Wonderful.
So all square and not for the first time. Well, needless to say, Peter. Oh, he's been caught napping. ফুল কেন Ball পাস in. দিছি And he's there to belt it away. Oh, good-looking ball. Ambitious ball here. Well timed, excellent interception. 5 minutes left on the clock. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He's a sharp little ball here. Indicated. ওরে 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 Marquez kept aware, and it is reclaimed easily. Marquez gets it away, কে ভাই এগুলো ভুলভাল কাজ করে and he's managed to get free. They want to be quick to recover. And time is up, and there goes the whistle. সুযোগ So it does পাইছিলাম end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find এই a winner. আরসান খান Right card. Picking up কি the বলে man of the ভাইয়া match শো অফ award, করার and মতন no মেন্টালিটি surprise আমার নাই there. বুঝছেন প্রথমত How do you কারণ look back on the আমার game, এই Mitchell? কোশ্চেন ফেস Well, করতে neither হয়েছে side আমার can আমি deliver the জানি line here. 100 বার Perhaps ফোনের নাম one team বলতে might আমার be কাছে ভালো happier, লাগে না but at the দ্যাটস final ওয়াই reckoning, দিছি it's বুঝছেন এখন যদি আপনার মনে হয় আপনাদের দেখানোর জন্য দিছি আমার কিছু করার নাই বুঝছেন ডিউটি অবস্থায় ভিডিও দেখতেছি আচ্ছা নাইস ডিভিশনের কন্ডিশন লাস্ট উইক খুব খারাপ থাকে একটু ব্যথা করছে গেম দিন দিন বোরিং রাইট 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 নুব মাস্টার ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন চায় চায় কি দেবে হ্যাঁ ভাই আপনার এসএমএস পড়ছে এখন আপনার নাম পড়তে পারছি না তাই জন্য বলতে পারছি না আপনার নাম বাট আপনার এসএমএস পড়ছি শিফু আচ্ছা আপু কি আমার কোনো সময় মেনশন টেনশন করছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ইউসুফ ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন ওরে ভাই আমার ডিফেন্স সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় কিসের জন্য জানেন হচ্ছে আমি ওই যে প্রেস করি প্রচুর এজন্য আমার ডিফেন্স যাই আলগা হয়ে ওদের হাওয়া লাগে উঠতে থাকে ওরা এই দিক ওই দিকে Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. আজকে কি ফ্রেন্ডলি খেলবো আজকে খেলবো So it's down to business here. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exudes calm, elegance, intelligence, an Italian giant. And here's Mbappe. They want to be quick here. It's breakaway time. আরে নেট এই সময় চলে যেতে হবে অ্যাসিস্ট
It's Ronaldinho. Schneider. Conte. Dembele. It's run loose here. Messi. Now it's Mbappe. And he's there to retrieve it. Now it's come to nothing. Marquez. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Mateus can so cleverly bypass the press. Messi looking to run onto it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. He's having a shot! Goal! Borussia Dortmund! একটা ইস্যু And পাস it's করতে Borussia সারাদিন Dortmund who take the lead. এটা Look, তো that করে was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. ওয়ান টাচ পাস দেওয়া থাকার পরেও কেন জানি So মাঝে we মাঝে have এরকম our খেলে breakthrough. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. কুল Hernes is someone with real dynamite in his boots. Hernes. He is through here. এগুলো কোনো পাস Deals with that Like- comfortably. That's just playing it কি safe খালি and simple. Played back in, and he's gone backward here. Skillfully cut out. এত সুযোগ কেউ পায় আমি So 3 বার at ease on পাইছি the ball. তারপরেও কাজে লাগাইতে পারি না And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Mateus. Well, that tackle was certainly sturdy. Rijkaard producing a good steal there, showing a good level of alertness. Mbappe. That is a crunching tackle. And the whistle goes for half-time. A very Clear combative, Mare. competitive Ura half with dhura just the fast one dotkan. decisive moment. It's been compelling stuff. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little Yeah, braver with the Japan ball, I think. Japan Something they'll be Japan told many times, I'm sure, during the interval. বরকতের Borussia মাস চলে Dortmund গেছে তো have played well here, Barca and to they Chelsea, have yeah. the all-important lead. It's 1-0. And we're underway again. Borussia Dortmund definitely want to কেমনে রে in বলে a ফাউল similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself আরে ভাইয়া open in রমজান the মাসে early তো minutes trying যাই to হোক kill এই this off. রিসেন্ট অনেক 2 সপ্তাহ থেকে অনেক বাজে খেলছি বলছি না Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. এখন তো তার একটু আসছে Schneider. Cleared away. Now this could be a chance. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Borussia Dortmund have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. এইগুলো ফাউল না 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 এগুলো কেন ফাউল হবে ফাউল হবে তো আমি ধাক্কা দিছি এগুলো ফাউল হবে Reading the game better than anyone. ওমা Howson. That's Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. Lovely pass, but can he get there? Dembele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that pass isn't the best. Oh, no joy this time. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Shot could be a great chance! And he hits মেসেজ the দিছি net. একটা ফ্রেন্ডলি খেলবো রাতে And this is game
Getting better এই and লাইভ শেষে better. লাইভ ছাড়া তো ওভাবে খেলা হয় না And a এখানে। trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. And that's it. চলে গেছে কথা স্লো। So just time for me to Aye. say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic পছন্দ to করে pick up তাকে to the final ফেভার decision. করবে, তাই না? ডিফেন্স কিভাবে করব কিছু টিপস দেন। রিসেন্টলি ডিফেন্স খুবই বাজে যাচ্ছে, প্রেস ম্যাচ কোনোভাবেই হচ্ছে না। এই সেম 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 ওই সিচুয়েশন দিয়েই যাচ্ছে। এইবার তো পুরা রেকর্ড ক্রস হয়ে গেছে, আমি এতগুলো ম্যাচ জীবনে খেলিনি। ওকে, ভাই ফরমেশনের সমস্যাও না, মানে কি জানি কি কি হচ্ছে আমি জানি না। আমার ফরমেশন সুইচ করলে সমস্যা হয়। আমি ফরমেশন কয়েকটা সুইচ করছিলাম ইউসুফ ভাইয়া, বুঝছেন তো, আমার ওইরকম হচ্ছিল। আপনি একটা কাজ করেন, যদি ওই ফরমেশনে না হয় কয়েকটা হচ্ছে ফরমেশন ট্রাই করেন। আমি ওরকম ট্রাই করে তারপরে একটাই সুইচ, মানে একটাই ফিক্সড হয়েছি। দেওয়ার পর আমার হচ্ছে ব্যাক করছে খেলা, আমি পোটো বক্সের প্লেয়ার দিয়ে খেলছি। এই মানে সব এই স্কোয়াড বাদ ছিল। 2 দিন হচ্ছে পোটো বক্স দিয়ে খেলছি, তারপরে খেলা মোটামুটি একটু আসছে, কান্নাকাটি করার পর আসছে। ফাহাদ, এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? নেটে 3বার কেন? ও আচ্ছা, কি বলে মেসি ট্রেনিং দেখান। ভাইয়া মেসি, আমার স্কোয়াডের যেগুলো প্লেয়ার আছে, হ্যাঁ সবার হচ্ছে ট্রেনিং দেখেন দেওয়া আছে কমেন্ট বক্সে। মাশাল্লাহ, কমেন্ট বক্সে হচ্ছে পিন করা যেটা, হ্যাঁ ইফতি ভাইয়ের চিনি, ওই পিন করা যে মেসেজে ওখানে দেখবেন প্লেয়ার প্রোগ্রেশনের সাথে একটা লিঙ্ক অ্যাড করা আছে। তো ওই লিঙ্কে যদি আপনারা যান, ওইখানে মোটামুটি যেগুলো প্লেয়ার আমি ইউজ করছি বা আদার্স রিসেন্ট যেগুলো প্লেয়ার সবাই বক্স ওপেনিং করে তারপরে ফ্রি পাইছে, হ্যাঁ চান্স দিলে, ওইগুলো ট্রেনিং দেওয়া আছে, একটু চেক দেন পাবেন। হ্যাঁ মুশফিকুর রহমান, কিছু টিপস দেন ডিভিশনে 1-এ যাওয়ার। ডিভিশন কততে আছে আফনান দা গেমার? হ্যাঁ পোটো বক্স দিয়ে খেলেন, আর হচ্ছে স্কোয়াড ওইভাবেই, মানে প্লেয়ার আমি বলি যদি 4-3-2 খেলান, 2টা ক্রিয়েটিভ খেলান না, একটা হোল খেলাবেন আর একটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ খেলাবেন, বুঝছেন? আর চেষ্টা করবেন ডিফেন্স এলবি আর হচ্ছে আরবি ডিফেন্সিভ রাখার। এগুলো হচ্ছে মেন ডিফেন্স। আমি গোল না হলেও তো ড্র হবে, তাই না? 2-এ আসি, 1-এ যাইতে পারি না। কত মানে র্যাঙ্ক সর্বোচ্চ কত দূর গেছেন? আজকে কতক্ষণ লাইভ করবেন?
রাফি আছি আজকে অনেকক্ষণই আছি, আজকে কাজ নেই। পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করছি, আল্লাহ দিলে কতজন কানেক্ট করে। ও আচ্ছা আমি খেলা তো হচ্ছে নিজের ব্রেনের কাছে, ব্রেন যখন সতেজ থাকে তখনই আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে কি করতে হবে। হ্যাঁ তা তো অবশ্যই আপনার মেন্টালিটি উপরে ডিপেন্ড করবে ওটা। The noise is কারণ just about reaching a যে crescendo here as ফরমেশনই these খেলেন two sides না, get আমার ready কাছে to তো lock আমি horns. যতই This ওই is football পজিশন at its খেলার পরেও আমি finest. কুইক কাউন্টারের মতনই অ্যাটাকে চলে যাব, এরকম আমার Well, it looks like a big game, 1500 sounds like a big game. ট্রাই করেননি Everyone কখনো? involved is ট্রাই করেন, আস্তে absolutely আস্তে up একবারে for it. যেতে পারবেন না। আমি হচ্ছে এরপর গল্পটা করছি, ম্যাচটা শেষ করি যেহেতু ডিভিশন। স্ন্যাপ So it's down to business here. Our understanding is that it's going to be a 3-6-1 formation. Well, I'd be surprised if this were to remain as defensive as it's shaping up to be, Peter. You know, even 3-5-2, and the second striker sounds much better in approach. So if this genuinely becomes an exercise in getting behind the ball, we're in for something rather unambitious and unadventurous. And I hope that's... And the shots! Oh, full marks for that effort. Well, that was friendly certainly bold, Peter. He's never short on confidence. কি সব মেয়েরা ভাইয়া, কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি অবস্থা? ভালোই তো। আপনার কার সাথে যেন টমবয় না গডসিংকের সাথে খেলা করছিল? And smartly reclaimed. Griezmann going full tilt down the left. So here is the master craftsman, the arch schemer, the distributor-in-chief, Andrea Pirlo. And I imagine he's already thinking of ways to pull all the strings from that deep-lying position of his. He's great, isn't he? The vision he has, the way he can see and measure everything in front of him. Yeah, it's just fair to say that he's always that one step ahead of his opponents. That is good alertness. Marquez is there to clear. আহা, Pirlo, and it's Cristiano Ronaldo. Argentina looking to pass their way through. Neither of these two want to come off second best. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. It's a searching pass. Hi. The pass just didn't quite work. কান্দে, কান্নাকাটি করিস কেন? Well, we expected better, and so did he. Plays a sharp little ball here. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Schneider. Hernes. He's found a way through. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Cleared away. আই উলিক কি ম্যান মার্কিং করা নাকি? Gerrard. Nicely spread. And it's Gerrard. Hernes. And this is Schneider. And that has found him in acres of space. Oh, smashing header! Oh, surely Hi, that deserved a better Nafis. outcome. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. And we have our very first corner. নাইস হেড, নাইস হেড ব্রো। Marvellous goal! ওয়াইসি, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুমি কেমন আছো? তোমার না পরীক্ষা? কি অবস্থা? পড়াশোনা কেমন যাচ্ছে? But dispirits the opposition too and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves...
And there is the half-time whistle. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. এর কাছে নাই I কি think on the whole the team linked up very well and has been আরেকটু organised, distance, hence their 3 to position. They can 70. afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told এরকম many করে না, times, I'm ডিফেন্ড sure, ভালো, during the interval. সবই ভালো। Borussia Dortmund go in रुको at सेकंड half-time आईडी with a से slender करता one-goal हूँ। lead. ওকে টেম্পোরারি ফয়সাল, হ্যালো ভাইয়া, কি অবস্থা? যারা 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 আমার লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন, যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিয়েন, আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে একটা লাইক করে দেন। নিউ গোল প্লেয়ার নেইমার দিয়ে আমারে পাগল বানায় প্রথমে যাইনি, পরে সন্ধ্যে ওনার লাইভ দেখি। আপনার বার করলেন কিভাবে? That gets Repeat things going দেখছিলেন? for the second half. A solitary goal. That has been the crucial difference. Messi has it in a wide position. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a good ball. Shot a goal! Now, who's going to be first to this? এগুলা গোল কেউ মিস করে? Argentina look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Played back. Schneider. Chance for a shot! Really well taken goal. ভাই And স্ট্রিম look করতেছে, what it means to them. This is a position of genuine strength রিপিট করে now. দেখছেন, নাইস। One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful... And the shot! ও রে And he looked ব্রো, every কেন bit the পাওয়ার assured শট নিতে keeper গেছি there. আমি? Well, someone's doing his আবার job টাচ properly, করলে, Peter, that's for sure. আরে। হ্যাঁ ফয়সাল ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজাও বেস্ট নামের সাথে কাজের তো মিল রাখতে হবে না? ওয়েন তো দরকার, ওয়েন কারে যে তুলি, ওয়েন ডেম্বু উঠুক, ওই থাক। গেম ধরলে বাইরে হইতে মন চায়, এই জন্য খেলি না। ঠিক, স্মার্ট অ্যাসিস্ট কি অফ হবে আপডেটে? 5 তারিখের পর শুনছি যে অফ হবে নাকি, যদি হয় তাহলে তো খুব ভালো। ট্রাই ম্যাথিউস এটা এমএফ এ খেলাই তো ওরে, তার থেকে এখন ডোনাডনি একটু খেলাচ্ছি। ম্যাথিউসের থেকে ডোনাডনি ভালোই খেলে। আপনি কি ঢাকা থাকেন? না ভাইয়া না, লং বল কাউন্টারে 2-1টা ফরমেশন দেন। আমি নিজে একটা খেলি, আরেকটা আছে, আমি তো সবসময় ফরমেশনগুলো বলি। আচ্ছা বার্থডে কবে? আরে Well, the first বার্থডে goal came from আসছে, this. কামিং সল। And that should get the job done. Has a shot! ফিনিশিং ব্রো, এটা হচ্ছে And the হাজি lead ডিল, is extended still চলে further. গেছে, চলে গয়া। That is so good, such sharp ওয়ালাইকুম skills আসসালাম ইনজা, and such a delicious কি অবস্থা finish. রে? অনেকদিন And পর how আসছেন easy did he লাইভে। make that look? That is supreme. Number 20, El Hadj Diouf. রোনালদোও ফ্রেন্ডলি ম্যাচ কোন সময় খেলবে? পরে। তাহলে কই থাকে? রাজশাহীতে? হ্যাঁ জানি তো ইথান, ওটাই তো বললাম অনেকদিন পর আসছেন। জি ভাই একটু ওয়েট করেন, ফ্রেন্ডলি হবে। হ্যাঁ ফ্রেন্ডলি হবে পরে, আপাতত থাক, এখন আর ডিভিশন না খেলি, চলেন লেটস গো। ফ্রেন্ডলি খেলতে হবে, তার আগে কি আর কোনো কিছু? এআই ডিভার কার্ডটা যে পারফরমেন্স দিচ্ছে পুরাই করা খেলে আমার কাছে, সিরিয়াসলি। আমি ওর ফার্স্ট থেকে আমি ওরে খেলাই, আমি ও কখনোই বার করিনি। ওরে নিয়ে খেলার পর আমি যে পরিমাণে স্যাটিসফাই, সিরিয়াসলি অনেক ভালো খেলে, অনেক ভালো।
আর মাত্র কয়টা সাবস্ক্রাইবার লাগে নিকন, কয়টা সাবস্ক্রাইবার লাগে 5K হইতে? সো যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন, যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। ফ্রেন্ডলি খেলি, চলে আসেন। 20টা ঠিক আছে। ও ট্রেনিং আমি তো আচ্ছা আচ্ছা দিচ্ছি। আমি তো বললাম যে ওই লিংকে গেলে আপনি ট্রেনিং পাবেন। এই যে ওর ট্রেনিং। সাদিক স্ক্রিপ্টেড পারসন আজকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে আসবো না। কেন কেন? অন্যজনক সুযোগ দেন, খেলেনি তো, সমস্যা নেই। যারা রেগুলারই কম বেশি মনে করেন প্রত্যেকটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে খেলার জন্য সুযোগ মানে কম বেশি আসতেই পারেন, তারা ট্রাই করেন না। নিউ নিউ যারা আছে তারা একটু ট্রাই করুক, অনেকে অনেক দিন ধরে ট্রাই করে। नाफिस भैया आईफोन 14 प्लस क्या हुआ इथन भैया? হ্যাঁ কি আইডি। হ্যাঁ দুর্জয় ভাইয়ের সাথে খেলবো, নিকনের সাথে খেলবো, মডারেটরের সাথে আজকে খেলার কথা আছে। এখন আপনি প্রো পেজ আমি কি ভিডিও কি দেখছেন না না দেখে বলছেন? ইথান ভাইয়া বলেন তো ভিডিও কি দেখেছেন আদৌ? হারাইলাম কই? ये तो আর মাত্র 20টা সাবস্ক্রাইবার লাগে 5K হতে। যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই করে দেন ভাইয়ারা। Well, it's safe to say, Peter, we're in the presence of defensive royalty here. And so what is it that makes Paolo Maldini so regal? Well, I think the fact that he almost never had to make a tackle says it all. He just doesn't need to. With him, it's all about anticipation, positioning, and reading the game superbly. There's very few who are able to do that at the highest level like him. Milan disappointing in the end there. They lack urgency. That is good alertness. Oh, no joy this time. Xavi Alonso. Just eases him off the ball. Schneider. Now it's Dembele. First quarter of an hour gone. Nicely aimed pass. And here's Cristiano Ronaldo. Rijkaard. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. এবার গোল কে বাঁচায় আমি দেখতে চাই। Oh, that's it's Dembele! Dembele! Brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! And it's Borussia Dortmund who take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Dembele. আরে 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 Vieira. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. আরে When কি করছি they কোথায় win it টাকা back, আছে? they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Thuram gets over and intercepts.
Yeah. Some really good ball movement. And the two sides separated by the Yeah. game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Hernes. Oh, perfect. Eto! What's he getting here? হৃদয় পেনাল্টি। And that is a huge moment in the context of the game. নেট ডিস্টার্ব। কেমন আছেন নাদিম ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন Service আছেন? to pull level. A formality. We're level. Not much more than a formality. I just think the keeper committed himself too early. 2 added minutes has been indicated. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the whistle goes for খুশি half-time. হওয়ার কারণ শেয়ার করা গেলে Nothing to শেয়ার করেন। separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the ওয়ালাইকুম break. আসসালাম All square. জহুরুল ভাইয়া, কি অবস্থা? Well, it's been অনেকদিন intriguing পর। stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And we are back underway. It's Cristiano Ronaldo! And a terrific save from the keeper. এই তো Really আলহামদুলিল্লাহ looked ভালো, sharp আপনি there, কেমন didn't আছেন? he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. Cleared without hesitation. Borussia Dortmund are looking to go forward now. And this is Schneider. Oh, just Schneider! Schneider! Brilliant! As responses to a half-time team talk go, that tops the lot. Possibilities আছে, Of আবার course, নাই। it enhances his reputation, and it আমার has to লাইভে তো give this অতজন করে team নিউ a হয় না। surge of belief, surely. And that really is so impressive. Borussia Dortmund take the lead. Conte looking to provide the solidity his team so need. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. More and more pressure on the ball here. Quality এগুলো ball. পাস বাজে পাস Yeah. নম্বরে। Passes coming off in quick succession here, and he's worked it through. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And he's there to retrieve it. Hernes. Cristiano Ronaldo. He's having a shot! And he hits the net! What remarkable powers of recovery! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. ক্লিয়ার না করে মারা খেল কি? ও আচ্ছা, আমার 6টা আইডি দিয়ে তোমাকে সাবস্ক্রাইব করছি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া 6টা আইডি দিয়ে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। Substitution for Borussia Dortmund, number 20. So, time for changes on both sides actually. So, all square and not for the first time. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Threads one in. George Best, Well read, nice interception. Donadoni,
Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next কেমনি substitution. বল পাস হয়ে গেল? Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Iniesta. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Szoboszlai. Passing is crisp and sharp. Bale, there he goes, motoring forward. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Maldini looking to hit the byline here. And he's taking no chances there. That's at the end. বুঝতেছি না নেটের Nothing কি to হয়েছে। separate the sides. আমার In নেট the তো end, সমস্যা না, for মেবি। the want of desire, drive or determination. No complaints. আচ্ছা 7 দিন After ট্রাই all of করার that, পর Jim, what are you thinking? Borussia Dortmund can always take আপনাদের more একটু try করে positives আসতে from a হবে result ভাইয়া। like this. Yes, there is র্যান্ডমলি আসা ট্রাই করেন। ইথান আপনি আপনি ছিলেন? আপনি খেলছিলেন? আপু ভিডিও আপ দিয়েন। আচ্ছা সময় আছে না রে ভাইয়া? রাফি আচ্ছা ঠিক আছে। না না ফ্রেন্ডলি খেলছি। কমেন্ট করব না, আপনি আমার কমেন্ট পড়েন না। আপনি তো কমেন্টই করেন নাই। বাসে বসে স্ট্রিমিং দিয়ে অন দ্য ওয়ে টু ঢাকা। ও মাই গুডনেস, নাইস। ফুল নেম আমার রাফিয়াল সাদিক চিয়ার। আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি বুঝছি। ভাত খাবার সময় 48টা লাইক, ভাত খেয়ে এসে দেখি 48টা লাইক। তাই আমি তো দেখলাম 56টা, তখন 52টা দেখছিলাম। যা ম্যাচ খেলার সময় কেমন হচ্ছে? আমি কিন্তু পেজ আমিনাল থেকে বড় প্লেয়ার, এরপরে আমাকে নিয়ে ভিডিও বানা। আমার তো সমস্যা নাই, আমি ভিডিও আপ দিব। আপনি কি বলবো বলবো নি আপনাকে, আলাদাভাবে বলে দিব। হ্যাঁ আপনি তো আমার রেগুলার ফ্যান, আমি জানি ভাইয়া। Welcome to those আপনার who লগে have খেলার joined us টাইম all দেখি here on a আমার beautiful হাত clear কাঁপতেছিল। evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really Like is the seriously, place to why? be. অপেক্ষায় I'm Peter থাকলাম আমি। Drury, and আচ্ছা joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. No, and there's no, a real no, sense no. of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. Knocks it out wide. He's on it. Can he get away? He has found the way through. Harness! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Searching pass he's played there. And Shevchenko! আর গোল কে খায় ভাই? Goal, Milan! Perfect placement. The one place the keeper ইনশাআল্লাহ couldn't ভুলবো না। reach. Well, Peter, I think the এতদিনেও keeper যখন knew ভুলিনি, straight away he was never going to get to it. ইন ফিউচারও এরকম হবে না আশা করি। I doubt very much that this was in the script.
Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Shevchenko. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Oh, important interception. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was... Decent chance! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Passing is crisp and sharp. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that interception was most necessary. He read that really well and... And he shoots! গোল ভাল খেলি কেন? Rijkaard. Looking to play him in. Just the goalkeeper's chance! ভাই দুইবারই গোল হয়ে যায়, উল্টা গোল খাইলাম। Again in a trice, and they শিবচেঙ্কো, are হ্যাঁ শিবচেঙ্কো Well, অবশ্যই Peter, they're trying to claim offside here, বটই বলতে but পারে। this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Hernes. ভাই But it gets the স্মার্ট job অ্যাসিস্ট done. অন করে রাখা, বল পায়নি। Approaching half-time and still behind. Can they make something কি বল বলে happen now? ধরতে পারে, Now it's Shevchenko. খেলার কি দরকার তোর? Kaka can see things others simply cannot. No, not quite on the same wavelength. It's not an especially good pass, that. Conte. Lovely pass, but can he get there? He's had a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. গড সেভ রুমি, এটা শিবচেঙ্কো অবশ্যই ভালো, আমি বলবো রুমি অবশ্য ভালো, বাট শিবচেঙ্কোও খারাপ না। Cleared away. And that'll be the Phenomenal last act of the finishing, first half. pure rising shot, What have we learned from the সিঙ্গেল first বুস্টারের 45 কাছে minutes? আসে Borussia আফসোস Dortmund এখন certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Milan needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Looking for options for movement. Picked out brilliant. Takes a ভাই shot. কি 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 ভাবছিলাম। That was superb goalkeeping. Dembele is offering a wry smile there. খেলুক, যার যেরকম খেলতে ভালো লাগে খেলুক, সমস্যা নেই। Tries to get it clear. এই গেমের মধ্যে কোনামি খেলাটা নষ্ট করছে, কোনামি এক নম্বরের দোষ বলবো আমি কোনামি, কারণ Tries to pass it প্লেয়ার through. তো নিয়ে আসেনি Oh, স্মার্ট Red, অ্যাসিস্ট, nice তাই না? interception. McTominay. 60 minutes played. Passes coming off in quick succession here. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just... এটা কোনো শট উলি And a খাইছে কিছু terrific save from the খাইতো না। keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Oh, this looks sharp.
No question, this is the man you want to get on to the end of things. And here's Kaka. Rijkaard. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear ইথান ভাই আপনি they've কি changed their shape, হচ্ছে ক্লাবের certainly when সোলো defending at least, টুর্নামেন্টে আছেন? because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And this is Dembele. It's Dembele! Oh, the ball's run. Oh, what has happened here? Oh, he shapes to shoot! And the shot! এইটা কে? Oh, no. That could একটা be a হারছে costly একটা miss. জিতছে না, He's definitely playing with a lot more এখন conviction. কালকে This বসে। team should look to him ও to আচ্ছা, produce আজকে তো ওই যে the শেখ catalyst for জুবাইর a ভাইয়ের সাথে আমার comeback. খেলা। Borussia Dortmund have more than played their part in this game. Based on the উনি তো second অনেক half ভালো display, খেলেন। they deserve to get something from it. আজকে তো গেছি। He's played it back. And here's Shevchenko. Shevchenko. Milan looking to pass their way through. দি ভাই, রাফা ভাই, আপনি সব লাইভে একসাথে? ও আচ্ছা, হ্যাঁ এখন তো রাফা ভাই রেগুলার করছে তো থাকবে স্বাভাবিক। আরে গোল খাবো Oh, বলছি। terrible mistake. 1 minute added time. Great defending, strong and determined. Schneider. And we're done. স্মার্ট অ্যাসিস্ট প্লেয়ার দুইবার Performance of আগের perspiration, ষোলো work rate, টুর্নামেন্ট grit. আমার সাথে And those are very তো good আজকে তো qualities. খেলা আছে, That কথা might হচ্ছে have ওইটা got them না। something on another day. টুর্নামেন্টে তো Sadly, কোনোভাবে not বলা নাই today. যে Please take this দেখে opportunity. আমাকে আবার reflections মেনশন on what দিলে you've তো seen, আমি তো Jim? জানি না। Borussia Dortmund desperately failing to উনি এখন impose themselves on কথা the হচ্ছে game. Decidedly flat, disjointed in so কেমনে many স্ট্যাট areas on the pitch, and you're never going to win like that. And Right, all that's that it. remains for me is to thank Jim Pure Begley. left That's to it from us. আমাকে বললেন নাকি আগে, এখন তো না, আগে তো ক্লাব খেলতাম কবার, এখন তো জব। ও না না, আপনারই বলিনি, ইথান ভাইকে বলছি। ওই তো ওই ভাইয়া হচ্ছে এখন টুর্নামেন্টে তো এইভাবে ইন্ডিকেট করে বলেনি যে স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ না অন। না না, অন করে খেলবো না, আমার খেলার কোনো খেলা নষ্ট করতে চাই না, আমি যেভাবে খেলি ওভাবেই নষ্ট হোক, বুঝছেন? স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলা এই ট্যুরে আবার এবার বলে না স্মার্ট অ্যাসিস্ট নিয়ে কিছু। ওনার কিন্তু আইডি পেড আইডি নিয়ে আর ইনভেস্ট করে। হ্যাঁ বুঝলাম, বাইরে থাকে যতটুকু, ওই যে গ্রুপে ছবি দিছিল, বুঝছেন? আচ্ছা, যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন, লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন বাট এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, করে দিয়েন। আর মাত্র কতটা সাবস্ক্রাইবার লাগে? 20টা লাগে। আজকে হইতে 20টা সাবস্ক্রাইবার লাগবে, তাই 10টা, তাহলে তো 10টা। স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ করে যারা খেলে তারাই পাসিং এর মজা বুঝে। আমি বলি একটা কথা, ওইভাবে না খেললে সার্ভাইভ করতে কষ্ট হবে। ও না, দরকার নাই, ওই কষ্ট হোক, আমার কোনো সমস্যা নাই, বাট ওই যে খেলা নষ্ট করে, মনে করেন একটা বল যেখানেই পাইছে, মানে আসমানে, বুঝছেন? নাদিম ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আর কথা হচ্ছে, খেলছে ফুটবল খেলছে, যদি নিজেরই কন্ট্রোলেই না থাকে, মানে স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করেই যদি খেলতে হয়, তাহলে ফুটবল খেলার কি দরকার? এটা হচ্ছে আমার কথা। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here.
Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Gets his head on it! এটা গোল হয়নি That's what you call বাই inspired ফিউচার goalkeeping. আমি তো Really looked sharp there, রিয়েলাইজ didn't he? রিয়েল That's গেম very well played. অবশ্যই এটাই আমার কাছে হচ্ছে কথা মানে হারেন জিতেন আমি এই পর্যন্ত দেখেন আমার কতগুলো ম্যাচ হারছি তা আমি স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলে নিই আমার অপোনেন্ট পড়ছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট র্যান্ডমলি পড়ে গেছে ঠিক আছে তারপরেও আমি চেঞ্জ করিনি কোনোভাবে যে না আমার গেম প্লে নষ্ট কেন করবো আমি Climbs up big, and it's come back out to him. And he's done it! ওয়ালাইকুম Well, they আসসালাম would have been জিয়াদ looking at him to ইয়াগার produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. এরেন ইয়াগার জিহাদ Some ইয়াগার heroic কি যাও goalkeeping, but even that couldn't Enemy save them fan this সবাই time. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Cafu. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Referee has just said play on. Schneider did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Back into the middle. Neymar. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Passes short and sharp. A reprieve, albeit perhaps momentary. Neymar. Oh, that and the shot! Howson for Conte. Oh, nice touch. Nice interception, well timed. Oh, it's them. Tries a shot! He can get এটাও back স্মার্ট clear. অ্যাসিস্ট থাঙ্কু ভাইয়া হ্যাঁ স্কিল দরকার বাট Platini. Now that's well seen too. Conte. That's a sharp pass. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Now it's Platini. Decent chance! And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Platini. Platini! ভাই রে He scores! এটা বল ডিফেন্ড করতে They পারে have done it! They have their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. স্মার্ট অ্যাসিস্টের সাথে The কোনোভাবে movement সম্ভব না so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Madrid grabbed the equaliser. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Well, the glass is either half full হ্যাঁ or half অবশ্যই কেন empty. দিব না ভাইয়া Neither ইউসুফ side ভাইয়া yet দেখেন ready আমার to হচ্ছে impose কমেন্ট themselves, বক্সে একটা and পিন it's করা level আছে taking at মেসেজ half-time. নিকনের তো ওইখানে Well, হচ্ছে it's been প্লেয়ার intriguing প্রোগ্রেশনের stuff so একটা far, লিংক and দেওয়া it's আছে 1-1 at the break. Both teams hoping ওই for লিংকের a মধ্যে আপনি pick-me-up সব in the প্লেয়ার second half. কম বেশি সব প্লেয়ারেরই হচ্ছে ট্রেনিং পাবেন হ্যাঁ ভাই আমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ফুল হয়ে আছে একবারে The second half then just getting going. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Oh, there's a probing ball. Dembele has it out wide and in space. He scored! Oh, he's quite the pro.
The speed and sharpness in his game gives him খেলাইতেই an পারি না কেন advantageous edge, and he applies it with ওই lethal যে effect. পারফরমেন্স He's করে class, real class. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the আল্লাহ reality of modern গেছে football, Peter. You get press from the front and you চলা have no গয়া time on the ball whatsoever. রিকোয়েস্ট দেওয়া যাচ্ছে You না can't ফুল হয়ে আছে afford to मैं switch বললাম off for a पूरी moment. दुनिया एक तरफ और स्मार्ट असिस्ट एक तरफ Well, this is what we've been waiting for. রাইট ব্রো খেলবো না বাট সমস্যা কি স্মার্ট অ্যাসিস্টে কেউ বলে আচ্ছা তো, তুমি যদি হচ্ছে ফুটবল হচ্ছে ফিফাও খেলো একটা ব্যাপার দেখো মানে তুমি তো চাইবা তোমার বল সবসময় তুমি কন্ট্রোল করো তাই না যে তুমি কাকে দিবা না এটা তোমার কাছে থাকো বাট যখন তুমি স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করবা তখন ওইটা হাফ থাকবে তোমার কাছে আর হচ্ছে আর হাফ থাকবে হচ্ছে এআই এর কাছে তো যেখানে তোমার ক্লিয়ার করার দরকার নাই ঠিক আছে নিউ কোড দি এই খেললেই সেম হবে তো যেখানে তোমার অনেক জায়গায় আছে যে বল হুদাই ক্লিয়ার করে দেয় এআই এর কাজ যেটা ওর কন্ট্রোলে থাকে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ব্যাপার মেনলি সে একটা ইউটিউবারের সাথে খেললো ওলাটার নামটা ভুলে গেছি ওরে আচ্ছা আচ্ছা ওই যে পেস আমিনুল ভাইয়া 60% আর 40 আচ্ছা ওই তো আচ্ছা 50-50 না সব না মোট আমরা সেম ক্লাবে খেলতাম ও আচ্ছা অটো ডিফেন্স করে অটো ক্লিয়ার হ্যাঁ খুব ভাল লাগে না এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ভাল লাগে না তুমি দেখবা মেজরিটি মানুষেরই হচ্ছে আমার টিমে পারে না সেরা ও আচ্ছা মেজরিটি মানুষেরই স্মার্ট অ্যাসিস্ট প্লেয়ার করলে কেউ অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না যে এভাবে কেন খেলবে খেলার সৌন্দর্য তো হচ্ছে এই যে যারা হচ্ছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট থাকার আগে খুবই ক্লিয়ার করতো ঠিক আছে এই ক্লিয়ার করতো এটা নিয়ে অনেক কথা হতো যে কেন ক্লিয়ার করছে খেলার একটা সৌন্দর্য আছে হ্যাঁ ক্লিয়ার করাও খেলার অংশ আমি মানলাম বাট ডিবক্সের বাইরে মিডফিল্ড থেকে একটা গোল দেওয়ার পর আল্লাহর ওয়াস্তে তো বল ক্লিয়ার 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 চোখ বন্ধ করে ক্লিয়ার So welcome one and all to a picturesque evening here. ইথান ভাই আপনাকে আমি কি ইগনোর করলাম Showcase game আর that কই the এসএমএস passionate crowd করছে demands. I'm Peter Drury and জহুরুল providing ইসলাম করবে analysis কি and এখন expert কোন opinion ক্লাবে alongside সেটা কি me আমাকে will বলছেন be Jim জহুরুল Begley. ভাই Thanks বললেন for the আমি intro, কেমনে ওরে Peter. রিপ্লাই I've been soaking up the atmosphere and I'm really এইসব looking forward কোশ্চেন to what lies কি in store. কোশ্চেন করছে আচ্ছা আমি অনেক এসএমএস Colour and তো passion দেখতে just পাচ্ছি না oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. ফ্রেন্ডলি খেললেই the best সমস্যা ever. এর Yeah, উপরে and I can see অনেকগুলো why কমেন্ট he's করছি about as যাক, sophisticated as players come. And his ব্যাপারটা role হচ্ছে covers অনেকেই আমার everything কাছে from কমপ্লেন করে reclaiming the ball to, কমেন্ট করে শো করে well, না pretty much আমি জানি everything না else. এটা Only a man আপনার of his কমেন্ট আমি এর আগে caliber দেখতে পাইনি and ভাই cleverness can do that. আবার এই চলে গেছে সবগুলা প্লেয়ার তাদের সেম পজিশনে থাকো ফ্রেন্ডলি এই জন্য খেলতে চাই না আমি একটাই রিজন যার জন্যে ওইটা হচ্ছে স্কিপ করলাম হ্যাঁ 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 খেলবো এই ম্যাচ শেষে খেলবো অনলাইনে সমস্যা নিকন আমাদের সাথে পোলাপান আমি তো অনেক অনেক ছেলেকেই দেখছি যে ম্যারিড হওয়ার পরেও তো খেলে ছেলেরা খেলে আমি একদিন ল্যাপটপ দোকানে গেছি তো একটা কাজে গেছি মাউসের জন্য মেবি তো
তখন দেখছি যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আসছে, তো ওয়াইফ বাইরে দাঁড়ায় আছে, হাজব্যান্ড গেল ভিতরে, এই কনসোল, হ্যাঁ কনসোল নিবে, ওইটা জিজ্ঞেস করলো। আর আর কি যেন গেমিং এর কি যেন একটা, যাই হোক ভুলে গেছি। আরে না, এটা না হলে তুমি কোড দাও। না না, উনি ওনার জন্যই, উনি বসে থেকে ওনার দেখলো, এটা তো কথা শুনেই তো বোঝা যায়, এতটুকু আমি কি না ক্লিয়ার হওয়ার পরেই কথা বলবো? হ্যালো আবিদ ভাইয়া, আমার আগে আমার এজ তো 33, জানে না। ছবি দেখার পর যতটুকু মানে এখান থেকে যতটুকু বুঝি যে হ্যাঁ এজ হতে পারে, ও কথা শুনেও তো বুঝি আপনার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ইথান ভাই, দেখছেন রিপ্লাই দিছি, পেস খেলি বাবা যায়। আমি ভাবি আমি খেলা কবে অফ করবো। আবিদ ভাইয়া এটা দিয়ে মনে হয় কয়বার জিজ্ঞেস করলেন হ্যালো Well, what a sight this কেমন is. A আছেন? beautiful ভালো evening আছি, আর and কিছু the পাচ্ছেন না promise কথা of বলার? a match that will বলে really get the আচ্ছা, juices flowing. যদি কথা না পান তাহলে This is আশেপাশে Peter যদি Drury, ফোন and টোন I'm পান, happy to inform you সাবস্ক্রাইব that না Jim করলে Beglin সাবস্ক্রাইব করে has দেন, joined me 5K to হইতে offer আর his বেশি সাবস্ক্রাইবার লাগে না। expertise. Well, thank you নতুন করে very আবার much, শুরু Mr. করেন, হ্যাঁ Drury, হ্যাঁ, and নতুন করে hello শুরু to করাই everyone. ভালো, আগেরগুলো ভুলে যাওয়া ভালো। There's nothing Is quite like it? match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. The action has already started. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time, some say the best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. Now it's Sneijder. Has a shot! Sneijder! Brilliant! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. What When a a player shot, of his man. calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. দেখি ইথান ভাইয়ের সাথে কথা বলবো নি, যদি আপনারা নেয় তাহলে ঠিক Yeah, আছে, you just don't save ভালো না? those, Peter. Too much power on. নাকি And the নাইট ভাইয়ের manager's সাথে কথা বলতে হবে absolutely আপনার loving ব্যাপারে? this. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Passes coming off in quick succession here. Played out wide. Oh, that's fabulous. Now the cross. ওরে ওরে ওরে, Cleared without complication. নাইস। আরে আল্লাহ, Nicely weighted ball. He's got plenty of space out wide here. হবে না, He's dealt with that হবে really নাই। well. Sneijder. So what can they make of this? Hernes. And it's Cruyff. Marquez makes the interception. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Sneijder. Oh, that is a good ball. Richard! ভাই 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 ভাই, Will be বিশ্বাস quick to করেন, recover this. বিশ্বাস করেন রাসেল ভাই, That's what you আমি call ওইভাবে মারতে inspired চাইনি। goalkeeping. Tunis actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. আরে বললামই তো, বিশ্বাস করেন রাসেল ভাই, আমি ওইভাবে মারতে চাইনি। Big header! নাইস, And it's in! কর্নার। They are really purring Nice here, gone. and they have extended their lead আপনি in the বললে blink of an নিজে eye. একটু বলে দেন। A wonderful আচ্ছা, delivery, and all it ঠিক আছে needed ঠিক was a আছে, touch. বলে দেব নি। So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Things starting to look very comfortable.
Well, with this এই kind তো of ভুল authority, পাচ্ছি। Peter, why not push on and totally kill this off? Oh, that's wonderful alertness. Looking for options for... And he shoots! কি সেভ Oh, দিল। he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, it's very good running. আমি Matt. তো You're অনেক always ভালোই going to রে have ভাইয়া। chances with that kind of movement. Cleared without hesitation. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Not the most accurate pass. Costa Curta. Rijkaard. It's Roberto Carlos. Wilshere. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Aims beyond the defence. 2 added minutes has been indicated. Schneider. And it's Cruyff. Shot goes for a shot! It's a মজার goal! ছুলে নিলাম, গোলটা হয়ে Deep গেল, into অফসাইড নিয়ে first নিই। half stoppage time, a না crucial goal. হয়নি। Once. There's the whistle for half time. So engaging and still right মিডিল on দিয়ে edge. অ্যাটাক Plenty করেন, of এই signs to মেন্টালিটি বাদ suggest দিয়ে this will মাঝে turn out মাঝে to be a ওয়াইডার really ক্রস good one. Yeah, neither side holding back here. মেন্টালিটি It has বাদ দিলে তো been ইউটিউব quite a বাদ half দিয়ে দিতে this. হবে। Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, Simple. higher up the pitch, pass quicker, Argentina and always entice the plays opposition that out of with position. He knows how crucial the next goal will be. और कुछ Very little in it. The score at half-time is 2 goals to 1. And we are back on the way. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Dembele. Costa Curta wins the duel this time. Knocks it into space. Conte. Now it's Dembele. Conte. That's just playing it safe and simple. He's gone forward. That's really well cleared. Tries to play it through. And the pass is intercepted. And they're not going to make any further progress now. And this is Dembele. Dembele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Xavi is the distributor-in-chief, always looking for movers. Schneider. Oh, there's a probing ball. And there's green grass ahead of him. Lovely, now then. There's the shot! Oh, denied! কত Brilliantly! সুন্দর জার্সি Really looked দেখছি, sharp আপনি there, didn't he? বললে অনেক That's ভালো। very well played. তাই না? So can they do it জার্সি তো আমার again? বার্সার ওই আগেরটা একটা আছে, ওইটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, বাট নিতে পারছি না এখন। একটা পেজ আছে, ইনস্টাতেও আছে। A header! নাইস নাইস হেড বাড়িনি। And look what it means Bye, to them. Joy. কেন, bye কেন? This is a position of খেলছিলাম না, genuine এই জন্য strength তো now. পড়তে পারিনি এসএমএস। Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And Messi! Oh, surely that deserved better. That's আজকে really সবাই well 5K played. It's করে just দেন। the type of run you need. Off যারা the যারা এখনো shoulder of the সাবস্ক্রাইব last করেন নাই defender. এখন Stay on করে দেন। side. Inzaghi. Wilshere. Passing is crisp and sharp. Rijkaard. Schneider. Borussia Dortmund do have a chance to counter here. He can run onto that. And that has been clubbed away. They're back in possession and ready to go again. ভাই উলির কাছে বলই আসতে যাচ্ছে না, উলির Well, that was well positioned Placement and কি well সমস্যা? pitched. They can't hurt with their backs to goal. Cruyff. And he's cut it out. Conte. And it's Conte. And it's Schneider.
Can he get on the end of this? Xavi. Wilshere cuts out the pass. ঘুরে ফিরে ওর কাছেই বল দিচ্ছে, ঘুরে ফিরে ওর কাছেই বল দিচ্ছে। Borussia Dortmund clearly now in lead preservation mode. He's shifting through the gears here. Minutes has been indicated. And smartly reclaimed. Hones! Oh, nice shot. Holy. And with that, the final whistle. Borussia Dortmund are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout and their tactician in chief can draw great satisfaction from জার্সি নিতে ভয় করে Maldini taking in the accolades, having been named আমি man একটা of পেজ the দেখছি match ওইখানে and deservedly জার্সির so. কোয়ালিটি কেমন হবে জানি না, বাট ভাল লাগছে ওইখানে, কমের মধ্যে অনেক কম। সিরিয়াসলি ক্লাব সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কে কেমন ঢোকা যায়, ক্লাবের বেনিফিট কি? ক্লাবের আর বেনিফিট আজাইরা খোলা চিনেন আমাকে, তাই নাকি? কথা হচ্ছে ক্লাবে থাকলে কি হয়, অনেক হচ্ছে কোড দিবে, একটু ওয়েট করেন, নিকনের সাথে খেলবো। ক্লাবে খেলার বেনিফিট, ওইখানে টুর্নামেন্ট হয়, আর ক্লাবে অনেকেই থাকে ওইখানে, আপনার ফ্রেন্ডলি খেলতে পারবেন। তারপর ওইখানে র্যাঙ্ক হয়, যে নিজেদের মধ্যেও র্যাঙ্ক হয়, আপনি ওইখানে রেগুলার একটা দুইটা ম্যাচ করে খেলতে হয়, ওইটা আবার হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাবের ওয়েবসাইট থাকে, ওইখানে সব আপডেট করা হয়। তো এক মাসে কে কত নাম্বার র্যাঙ্কে আছে এইখানে, এটা তো একটা ভালো জিনিস যে আপনার পারফরমেন্স কেমন যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে এখানে কোবেগ হয়, কোবেগের ম্যাচ বলতে অন্য কোনো ক্লাবের সাথে আপনার ক্লাবের খেলা হবে, এখানে আপনার ম্যাচ থাকতেও পারে, ডিপেন্ড করছে আপনার পারফরমেন্সের উপরে। তো এই পারফরমেন্সটা কিভাবে ওরা বুঝবে, এই যে নিজেদের মধ্যে খেলছেন, আপনার আপ ডাউন ফর্ম কেমন হচ্ছে, রেটিং থাকবে, এই বুঝছেন, এটা হচ্ছে বেনিফিট, খেলতে পারবেন, এই বুঝছেন। এই ফোন ওই বুঝি না, আইফোন বুঝি না, মানুষ চালায়, গেম খেলতে পারে না ঠিক মতো, চার্জ থাকে না, দিতে পারে। হ্যাঁ, ইনভাইট দাও, বাই, গুড জয়, গুড নাইট। একটা রেড ম্যাজিক 11 প্রো কিনো, টাকা পয়সা দিন। আচ্ছা, ক্লাবে কিভাবে জয়েন করা যায়? এখন ক্লাব তো অনেক আছে বুঝছেন বাংলাদেশে, এখন আপনি যে ক্লাবে যাইতে যাবেন প্রত্যেকটা ক্লাবেই হচ্ছে আপনার একটা ট্রায়াল ম্যাচ হয়, মানে ওই ক্লাবের যারা টপার বা ভালো ভালো কয়েকটা ট্রায়াল ম্যাচের জন্য তাদের রাখে, তাদের সাথে আপনার খেলতে হবে, তাদের সাথে খেলার পর আপনি যদি উইন হন বা একটা ভালো একটা কম্পিটিশন হয়, তাহলে বুঝবে যে আপনি কেমন। আমার হাইস্ট র্যাঙ্ক 16,000 হয়েছে। তো বুঝছেন ব্যাপারটা। হ্যালো, আমি আপনার বাসায় যেতে আপনাকে ডাকছি। হ্যাঁ, নিকন, লেটস স্টার্ট। টুর্নামেন্টের কথা বলতেছেন? টুর্নামেন্ট বলতেই ক্লাবের টুর্নামেন্ট। ক্লাবে এখন আমাদের ঈদ উপলক্ষে একটা সোলো টুর্নামেন্ট হচ্ছে নিজেদের মধ্যেই। হ্যাঁ, এরকম। তো এরকম ক্লাবে সবসময়, আর কোবেগের ম্যাচ সবসময় চলে। আমি খুব একটা কোবেগের ম্যাচ খেলি না এখন, যখন কেউ থাকে না সাবস্টিটিউট হিসাবে আমারে তখন ওইখানে রিপ্লেসমেন্ট করে। আমার বাসায় রাজশাহীতে ভাইয়া, এক্সেলসিবল কিনলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ফেসবুকে ঢুকলে গট গট ওয়্যার বলে একটা হচ্ছে পেজ আছে, হ্যাঁ, ওইখানকার জার্সি ভালো লাগে। তারপরে হচ্ছে অনেকগুলো পেজে আমার লাইক দেওয়া আছে, কেউ গিফট করে না। রিয়েলমি C75 এ আমি খেলতে পারবো? Hello and welcome one and কেন all. খেলতে The পারবেন না? atmosphere গেমের building টুর্নামেন্ট। very nicely here. And welcome
Gorgeous, আপনি gorgeous কি evening. আর The অন্য skies are কোনো clear, গেম the খেলেন? noise is না, fervent, অন্য কোনো গেম the খেলি না। atmosphere ওকে, frenetic. আসো 10 মিনিট পরে। I'm your commentator, Peter Drury, and providing his আপু unique brand আর of expert 100 আছে। analysis. আর Here's 100? Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi আপনার everyone. কাউন্ট করতে The ভুল হচ্ছে, excitement গোল has কম করে really দিবেন। picked up now, and I'm eager for the action to start. আল্লাহ, There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. And from the team sheet, we derive that they are going with a 3-4-3 formation, Jim. Yeah, it's one of these systems, Peter, where the front three are obviously the headline makers, but the back three মার্কিউস have যদি এখানে considerable থাকে, responsibility and pressure on them. So a strong voice is needed to keep everyone switched on to their defensive duties. Everybody has to kind of... আমার আব্বু আমার সাথে বসে আপনার লাইভ দেখে কি লাইক ফাইজলামো করতেছেন, মারছে না, Borussia কিছু Dortmund বলেনি with their নাকি first scorer, বুঝেনি first ব্যাপারটা। in the game for either side, actually. He gets big. Goal! বুলেট হেডার Listen, মারিনি। the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a মনে habit of তো making আসলে their presence রসমালাই felt. খেয়ে যায়। And here we are, early ইনশাল্লাহ stages. ভাইয়া। He struck one, and he looks hungry for more. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let them... He's had a shot! In he goes again. And that has been cleared. And here's Danny Olmo. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Howson gets a foot in here. দ্যাটস মাই ফল্ট। Howson with Like- the challenge. Oh, he's taken it. Now it's সিরিয়াসলি Berbatov. And Berbatov! নাইস গোল। Dimitar Berbatov, brilliant! A নেই finish কোন নেই right from কোন the হ্যাঁ top আপা drawer. খেলা And once আপনি more করেন we ভাইয়া, are all আপনাকে কেউ square. নিষেধ করছে, You আপনি করেন, আর score, অন্যজনের we নিয়ে এত score. ভাবতে হবে না। Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me... And the shot! হাই রে ভাই, ওইখানে স্ট্যান্ডিং শট কে নেয়? আমি নি, আমি নিতে চাইনি, কাল That is নিছি। a gem! An absolute gem! And they've got their lead back. Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Borussia Dortmund go into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now it's Schneider. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Hones! Oh, super goal! Oh, it really is a finish of the highest order. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it আরে when it's আরে applied like that. Can he ওরে finish? নাইস, এর কি আলভারেজ ছিল? Hello, Just gaming so with calm under Jisan. pressure, and he managed to ও fashion আচ্ছা, a ওমর fine মার্কমস। finish. Marmouche demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think There's the shot. Goal! অনেক দিন পর, অনেক বছর And পর look what উড়িকে it means দিয়ে to them. This গোল। is a position of genuine strength now. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. that was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. Borussia Dortmund take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, there's only one team in it at the moment, and the question... And a chance! ওরে ভাই, And that Yeah, is certainly one, not it's what he that. had in mind. Oh, such good technique as well. That was exquisite. It's a আরে real আমি shame আবার he গোল খাবো, couldn't নিকন find the কামব্যাক finish দিবে। after that. জিয়াদ ভাই কার সাপোর্টার একটু শুনি,
সায়ান ভাই তো ওইদিকে নিকনের সাপোর্টার। That's really well manoeuvred. Ernest. And he's cut it out. নাইস। Well, he got rid because he was under pressure. And that'll be the final action of the first ওয়ালাইকুম half. আসসালাম আব্দুর রহমান ভাইয়া। Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far দুইটা I কাম haven't রাখতে really কোনো seen enough ব্যাপারে to indicate that the opposition যদি can অপোনেন্ট come out আমি in the হই। second half and improve to that সবাই degree. দেখি মেয়েদের আপু বলে A এটার half মানে of কি? massive আরো জানা entertainment আছে। and excitement. A 2-goal margin, yes. সিস্টার but all মানে things যেটা, still আপু possible. মানেও সেটা, বুঝছেন? রাজ ভাইয়া নিকো এখন কামব্যাক দিবে। Substitution on the field. Number 2, Adams. Coming on to replace Whistle him goes, is and we start the second half. Marquinhos. No, not quite on the same wavelength. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. He's got away. Ah, that's a fine interception. পাস দিতে হতো, সিস্টার ইজ ইকুয়াল টু আপু, আপু ইজ ইকুয়াল টু সিস্টার। Well, the opening goal did come from a corner. Now then. ইয়াপ জিহাদ ম্যাজিক ট্র্যাজিক করো একটা। He's got tall. He's missed, but not by ম্যাজিক that কর far. দো। Yeah, I think he's আজকে going to be a নিকোন bit disappointed আসার with পর that, কথা Peter. বলবে You না would have তখন। fancied him to at least hit the target. ও এমনিতেই নাম দিয়ে Now it's রাখছে, Berbatov. গোল কম And করে it's দিয়ে। Berbatov. Conte. It's come through and he's had a quick look inside. কি রে ভাই এত সময় লাগে কেন? That's the throw. পেস এমএস 2020 হাই হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর কত আচ্ছা সালাম দেন, সমস্যা সোয়া অর্জন করেন। Alvarez. Schneider at his creative best. He's set up 2 goals. Ernest. এগুলো Alvarez. কোনো Oh, there's a কথা? probing ball. Just about up to the hour now. And they're quick to get it back. Shot could be on. না 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 আমি কাল নিতে চাইনি। Looking for আরে options for যেখানে যেটা movement. দরকার সেখানে সেটা না, কাহিনী He's করবে। through here. Oh, that's a key interception. Marquez. And it's Berbatov. Gets himself into trouble and he's lost it. Oh, he's going to be disappointed with that. And here's Berbatov. And smartly reclaimed. Alvarez. And that's a simple one for the keeper. He's on it. Can he get away? Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Marmouche. That's a shade optimistic. সাবস্টিটিউট করি। একটু দেখি শিরায় শিরায় রক্ত আমরা নসু আপা Substitutions taking place. নেবাব গফুর নিহাল। So the manager can make a change for the first time in the game here. সব স্লোগান কই থেকে যে পান। Mateus. Steaming on goal. Goes for a shot! Relentless! Just relentless! লুথার They are ওয়ার্ডটা pulling শুনতে clear ভালো here. লাগে। And that Oh, is a acha. goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And it didn't. He's having a shot! And the keeper couldn't hold it. অনেক সাধনার পরে আপু জি ভাইয়া বলেন। Some heroic goalkeeping.
But even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to আচ্ছা cope with মোস্ট that. ওয়েলকাম So ভাইয়া top marks for him following up. I think it's really sharp play. It was well read, and he was a little quicker than everybody else. So, just a consolation, or is there a way back from here? Oh, what a ball! Oh, look at the space here. That's just playing it safe and simple. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Roberto Carlos spots it and intercepts. নিকো কামব্যাক দিবে নিকো কামব্যাক Added minutes on the board. চাই নিকো কামব্যাক Best. And he welcomes it in. Shot a goal! নিকো কামব্যাক দিল He scores! ওয়ালাইকুম আসসালাম তাজ কি অবস্থা কেমন আছো the keeper again. Not even a hint of hesitation. That is such a নিকো cool finish. লাইভে আসবে না কেঁপে গেছে It's starting to look like a নিকো done কেঁপে deal গেছে now. That's that, the end. আমার This কোনো is a দোষ নাই side which আমার is কোনো purring, দোষ নাই picture perfect to win. They will relish having নিকো না আমার pulverized what was সিরিয়াসলি put কোনো in দোষ front নাই of আমি them. খেলিনি It এআই was a খেলতে loss. দিছিলাম ইনশাআল্লাহ ভাই আসবে আস্তে আস্তে সব ইথান ভাই আপনি কি আছেন ভাই শেখ ভাই আর কি হইলো কয়টা বাজে 11টা বাজতে চললো তো আসে না কেন কি জানি আমি লাইভে আছি তো এদিকে not sure 1 billion campaign ইথান মাগা এইগুলা কথাবার্তা নিকন আসো ও আসছো তুমি আমি সিরিয়াসলি খেলিনি বুঝছো আমার তো পচানি দিচ্ছিলে আমি খেলিনি তো ইপিক দেয় না কতদিন আসলে আমার কোন আমি আর ইপিক দিচ্ছি না ডিফেন্স খালি হওয়া হয়ে যায় দুর্জয় ভাই আছে দুর্জয় গলায় দড়ি নিকন আরে না নিকন সিরিয়াসলি খেলেনি বুঝলাম ব্যাপারটা ওরে ভাই রে জুবাইর ভাই আসে না কিসের জন্য আমি ঘুমানোর পর আসবে আপনি কি ডেইলি এই সময় লাইভে আসেন হ্যাঁ আমার হচ্ছে 9টা থেকে 11টার মধ্যে টাইম এর মধ্যে আমি আসি আর কখনো বাই এনি চান্স এদিকে ওয়েদার যদি খারাপ হয় তাই দিনের বেলা আসতে পারি বাট ওটা পসিবিলিটিস খুবই কম থাকে আরে না মজা করছি সিরিয়াসলি খেলছি খয়রাতি পিক না নর্মাল খেলছে সিরিয়াসলি না নেয় না এই জন্য হারছে হ্যাঁ আমি তো জানি নিকন তো সিরিয়াসলি খেলেনি আরে না আমি কেন বিশ্বাস করব আমার তোমার ওই কাজের মতন মনে হলো আপনি কি রিয়েল আইপি ইউজ করেন নাকি নর্মাল আইপি আপনার নেট ও একটু ওয়েট
এই ভাইয়া আমার হচ্ছে কি বলে রিয়েল আইপি না নর্মাল আইপি, আমি সত্যি কথা এই ব্যাপারে জানি না, যেটা সত্যি কথা জানি না যেন বলতে পারলাম না। ওই হচ্ছে আগে থেকে ওয়াইফাই নিয়ে ছিল তো নতুন ভাবে আরেকটা লাগাই নিছি। এখন কথা হচ্ছে মেবি শেয়ার। আইডিতে একমাত্র রুনির আর পেলের কার্ড আছে পেড এর মধ্যে, 3 বছরের আইডি, এগুলা যদি ফ্রি দেয়। এই যে আপনার কথা, লাস্ট টাইম রাহুল ফ্রিতে দিছে, আমি স্পিন দিয়ে পাইছিলাম। আচ্ছা বুঝছি, আমার লাকটা খারাপ, আমি খেলতে পারলাম না। মন খারাপ করেন না, ফ্রেন্ডলি আবার যেদিন খেলবো সেদিন খেলেন, প্যারা নাই। স্ট্রিম প্লাস গেমিং একসাথে তাহলে তো বেস্ট সার্ভিস দেয়। হ্যাঁ অবশ্যই ভালো সার্ভিস দেয়। আর আমি এটাই শুধুমাত্র 2টা ডিভাইস কানেক্ট, অন্য কোনো ডিভাইস কানেক্ট থাকে না, মানে বাসার জন্য আলাদাভাবে ওয়াইফাই আছে, আমার এটা শুধু গেমিং এর জন্য। আমি গোল দিইনি নিকন, আমি গোল দিছি বলো। শেখ ভাইয়া মনে হয় কত এমবি বেস ব্যবহার, 30 30। গরিবস নট বড়লোকস। আমার এই রাউটারের টাকা আমি নিজেই দিই। সব করতে ভালো লাগে না। আপনার আইএসপি নাম কি দেখে জানান, আমিও লাগাবো। আচ্ছা আচ্ছা জানাবো নি, যাই ফ্রি হলে মেসেজ দিস। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তুই তো এখন ঘুম দিবি রে, তোরে আর কি মেসেজ দিব। কি খেলবো ফ্রেন্ডলি? যাইনি আজকে আসি, বেশিক্ষণই আসি। আজকে 5K হওয়া পর্যন্ত কয়টা লাগে দেখে আসি, একটু ঘুরে আসি, ইউটিউব সফর করে আসি। সফর দশটা লাগে, 10টা, এখনো 10টাই লাগে। হ্যাঁ আজকে গরিব একটা ইউটিউবার বলে। এক্স্যাক্টলি 10টাই লাগে। না 6টা লাগছে, 6টা, আর মাত্র 6টা লাগে। তো যারা যারা এখনো অবধি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, স্ট্রিম দেখছেন, জলদি আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। লাইফ চেঞ্জ গেছে, তুই তো শুনলি না, কতবার বলবো। সরি, আমি কয়েকদিনে অনেক প্যারার মধ্যে ছিলাম রে, কথা হয়নি ওরকম। ফেসবুকে স্ট্রিম করেন না কেন? একটাই চালাইতে, মানে ইউটিউবে আবার ফেসবুক। গরিব বলে নিজে, তাহলে নিজেরে ভিখারি বলতে হবে, তাই না? ফ্রেন্ডলি খেলি, কিন্তু কথা হচ্ছে আমার তো ম্যাচ আছে। আমার ফেসবুকে যাইতে ইচ্ছে হচ্ছে না, শুধুমাত্র এই গেমের জন্য আমার চেক করতে ইচ্ছে মানে যাচ্ছি, এই ছাড়া ভালোই লাগছে না। সোলো টুর্নামেন্ট হচ্ছে তো, টুর্নামেন্টে আপনার কাছে যাবি আরামসে, ম্যানেজার আগেরটা আছে, নতুনটা কি নিব পরামর্শ আছে আপু আমার কাছে।
ডাবল বুস্টারের এটা যদি একটা যাবি থাকে আরেকটা নেওয়ার দরকার নাই। সাইকোলজিস্ট দেখাচ্ছি ভাব। কিরে কিসের মধ্যে যায়? কোন ট্রমা দিয়ে যাচ্ছিস তাহলে? কালকে আবার খেলবো নি। ঠিক আছে, অবশ্যই অবশ্যই। পেস গেমার টুয়ে পড়ি ভাইয়া। আচ্ছা শুনবো নি তাইলে। আচ্ছা টাটা। টুইচ স্ট্রিম করতে পারেন, অনেক আর্নিং হয়। ব্যাপারে আইডিয়া নাই ভাইয়া টুইচের। আবার ওটা ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশে হয় কিনা ঝামেলা। পেড হয়তো আবার কিনতে হয় না? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will দুর্জয় be আছে কিনা Jim জিজ্ঞেস Begley. করলাম। এখন আবার Thanks কই for থেকে that, আসলেন? Peter, and আপনি may I বাই say দেওয়ার পর a কই big থেকে hello আসেন? to হ্যাঁ, everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And already we're underway here. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and বলটা যে dictate the স্মার্ট play here, অ্যাসিস্ট He Peter. is so প্লেয়ারের integral to মতন his বল team, পাস isn't দিল। he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Villa. Oh, nicely intercepted. Rijkaard. Nicely aimed pass. Xavi Alonso. Forwards and with intent. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, the ball's come loose here. No change to the score, 0-0 it remains. Foot in. Xavi Alonso. Opts for safety. De Bruyne. Well, that tackle was certainly sturdy. Schneider threads one in. Bout of passing here. Great chance! Now, who's going to be first to this? ওরে হাতেই পেয়ে গেছে বলটা। Now, what about a counter-attack? That has not gone well. Oh, that's a key interception. Lovely pass. Goes for a Hi. shot! हाय भाई ब्रो, क्या हुआ मेरे साथ? ये क्या हुआ? अच्छा नहीं हुआ। And here's Suarez. Rijkaard wins the duel this time. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. এবার এবার বল ধরলেই ফাউল দিবে জানি। David Villa. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It's Dembele! তুমি কে ভাই And জিকে? he looked every তোর bit তো the নাকি? assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than সোনায়া that. তাসলিম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন Dortmund আছেন? win the corner. They're first. ওকে ভাইয়া যান তাহলে, টাটা। ভালো করে খেলেন, অল দ্য বেস্ট। আপনি জিতবেন, প্যারা নাই। Chiellini is there to clear. And now they can spring out of defence.
And there is the half-time whistle. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. পিছন থেকে টাইনা দেখতেছি How's the first half compared with your expectation? Well, at Okay, least the okay. defence can look back on a job pretty কি well হলো done so far, কারোর Peter. সাথে I think কি they've কারোর squeezed সাথে the কি play কি quite well and বলছো they've been relentless দুর্জয় in their কি pressing. বলছো So the energy levels have looked good. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. An instinctive delivery. Last-ditch defending, but that'll do. And it's Xabi Alonso. Look at the space. Griezmann! নাইস He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? And now the breakaway. Pernes. Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. Great vision. Costa Curta. Challenged just a bit on the firm side. The referee's awarded a free kick. There's a quick free kick. That is a brilliant interception. Xabi Alonso gets it away. And it's Sneijder. ভাই Closing in on কি goal. মারামারি And still, we await the first breakthrough. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Expertly cut out, really nicely done. Griezmann. Referee's given a throw. আমার বাসা রাজশাহীতে ভাইয়া নশোর সাথে যেদিন খেলবো সেদিন উইন হতে ড্রিম আর কি ড্রিম না জিতবেন জিতবেন প্যারা নাই দুইটা ইয়োশিদা দুইটা একটু একটু কম্বাইন হয়ে গেছে মিক্সড হয়ে গেছে Number 9, Dembele. Number 20, El Hadj Diouf. Number 8, And he's been caught napping. number Oh, that's 22, nice. Schneider. Can he finish? Sticks it away. And late in the day, a telling moment. There was this feeling that the হ্যাঁ game তুমি was 10 মিনিটের petering জন্য out, গেলা but credit আর for তখন never losing ম্যাচটা their হয়েছে focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they Just the goalkeeper. It's full on! I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And the shot! Goal! That is remarkable! Bye. All চলো square বাড়ি যাই in a ওকে matter of moments. ও সকালে অনেক সকালে উঠতে হয় তো ভোরে ওঠে তো সকাল তো আর হইল না Determination to hit back, and they merit nothing less. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. And that has added a whole new complexion to the game. না রে Such a big goal, Peter. Just when the opposition Why, thought they man? could turn the Why? screw, they're back to square one again. The manager ভালোই will be লাগে না absolutely delighted with such a response. ভাল লাগে না পুরাই খালি ওইখানে ভুল পাস হয় কেমনে And that জয়স্টিকের সমস্যা মাথা a mere formality. কন্ট্রোল বুঝি না Not on a certainty, he is truly in the zone. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. But And that is that. Well, that was intense and enjoyable ভুল contest ওইখানে that যদি না either হইতো could easily have won, ultimately decided by just the odd goal.
আরে কার গোল How do you কি look back on the game then, Jim? পিছনে ব্যাক Borussia পাস আমি Dortmund দিয়ে just দিছি may have ব্যাক felt পাস a দিতেই little চাই extra pressure in front of their own fans that caused a ফা হো nervousness and গয়া tension. ফা Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ফ্রেশ ভুল জায়গায় করছেন हाँ ভুল জায়গায় দিয়ে গান্ডু হো গয়া মেরা সাথ কিরে ভাই অপোনেন্ট কোনোভাবে কি গায়েব হয়ে গেল এই তো এখন আসছে না তাহলে আসবে কখন লাস্ট টাইম কখন ম্যাচে দেখে আসি তো কালকে স্ট্রিম কালকে কি বার 1 তারিখ হ্যাঁ হ্যাঁ করবো 450 কয়েন কি করবো কয়েন দিয়ে সোনা কিনবো 5K হলো না তো ওকে টাটা আমার তো লাইভ স্ট্রিম শেষ হয়নি এখনো প্যারা নাই আজকে আছি তো ডিভিশন খেলি অনেকক্ষণ ফ্রেন্ডলি খেলছি ক্লাবে ট্রায়াল ম্যাচ একটাই জিতছি আর একটা খেলা লাগবে বললো কোন ক্লাবে পেজ গেমার ভাইয়া যদি আমার এজ আর হচ্ছে কোন ক্লাসে পড়ে জিজ্ঞেস করেন তাহলে এজ হচ্ছে 2 ক্লাস হচ্ছে 2 ড্যাম হ্যাঁ শোনা কিনা যায় জানেন না নতুন গ্রিন আচ্ছা আচ্ছা লাইভের ফার্স্ট টাইম ডিভিশন এতগুলো ম্যাচ খেলছে আর মাত্র কয়টা সাবস্ক্রাইবার লাগে আরে কিপটামো করে কিসের জন্য সাবস্ক্রাইব করে না যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর মাত্র চারটাতে আটকে আছে নাইস আঠারো ম্যাচ লাগে 200 হইতে ও আচ্ছা আমাদের গর্ব করে বলার মুখ আছে তাই নাকি রুবিস্ট ও মাম্মি কি आईडी भूल लोग से पंगा ले लिया मैं खेलबो ना Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect Maldini ambience for the central characters who are Maldini ready now অনেক আগে to পাইছে perform. মালদিনি আর হচ্ছে There's the whistle. Well, it's safe to say, Peter, we're in the presence of defensive royalty here. And so what Raul is ke it that paise. makes Paolo Maldini Are, so are. regal? Well, it's a chance. কি সেভ That's গোল what you খাইছিলাম call inspired এই ম্যাচ শেষ goalkeeping. Well, someone's Damn. doing his job properly, Peter, that's for sure. হ্যাঁ চেক নতুন পাইছেন খেলাবেন স্বাভাবিক বসায় রাখা এটা make it স্বাভাবিক matter দুইটা তো now. আর জিকে খেলানো যাবে না অপশন নাই আর স্মাইকেলকে তো এতদিন খেলাইছেন তো এখন চেককে খেলান
Cleared without hesitation. And now they can spring out of defence. ফাউল হয় না? ফাউল দেওয়ার কি Taken দরকার? out, that'll be a foul. It's not taken him long. ওয়ালাইকুম That's gonna be a আসসালাম booking. আশিক ভাইয়া, এই তো চলছে, চিলই তো চলছে লাইভ। And he's had it nicked away. Has a look and plays it forward. And this is Dembele. It's Dembele! নাইস গোল Dembele! ডেম্বু, Brilliant! क्या গোল As দিলেন। openings go, this is দশ up there. কার্পেন্টার Another পাওয়া সম্ভব magnificent finish from 1740। Mr. Magnificent. র্যাঙ্কিং কত ভাই This আপনার? could be good, very good. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Mets finding themselves unexpectedly behind. And the shot! That was superb goalkeeping. I think he's done বেশি great চিল there, নাকি both কোনো reading খুশির it and খবর dealing আছে? with it. It's their second আমাদের corner of the জীবনে game. আর খুশির খবর কি রে ভাইয়া? Deftly away. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Pass is just off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, it's Dembele. ফাউল? No, he's not going to get any further than তা that. কেন ফাউল দিবি? Mbappe. Now, can they get him away? Dembele! এইগুলা Oh, কোনো it's come off the upright. আসলে কোনো মিরে কিছু Danger বলার averted নাই, for now. কিছু বলার নাই। ইনোসেন্ট আবার নেম চেঞ্জ করছে। And it's Maldini. Passing is crisp and sharp. Oh, this looks sharp. And this is Hullet. Oh, well played, well sorted out. No, that's been intercepted. Vieira. And here's Mbappe. He's being urged to shoot. Chance for Hey. a shot! No mistake! Mets back in business! ফ্রেন্ডলি হয়েছে, এখন ডিভিশন One চলছে। sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly... He's gone for goal! ভাই এত বাজে কেন Oh, কাল মার that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, that's neat. And a chance! That is delicious! Oh, it really is a finish of the highest আমি order. বাজে পুলি বলে And লাভ the কি? game is মারলাম তো well আমি। and truly turned on its head. And wow, he has given that a right old hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. And yes, it's him again. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And that'll be the final action of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. So there was the first half. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. থ্যাংক ইউ সবাইকে, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই Whistle goes, and we সাবস্ক্রাইব start করে the দেওয়ার second জন্য। half. আর থ্যাংক ইউ ভাইয়া পেজ গেমার Borussia Dortmund really need to 5K bring fill up up their করার জন্য। intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Dembele. And he's on his way. গ্যারান্টি দে। They want to be quick to ভাই recover ভাই this. রে ভাই, কেমনে সম্ভব? And the এটা Saar ফাউল দেয় না? gets good distance on এত it. সুন্দর ট্যাকেল দিছে। Oh, he's done very well to take that back.
Now it's Dembele. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Seedorf. Looking to play him in. It's played through for him. Closing and Hullet! Great build-up. It all deserved a better ending. থ্যাংক Oh, ইউ it's very good প্রিয়সিদা, running থ্যাংক back. ইউ You're always going to সবাইকে। have chances with that kind of movement. Hernes, and it's made its way to him. Takes a shot, and he hits the net. Again, we are level. What a contest! 5K পার্টি হবে না, Oh, 10K what তে a পার্টি হবে। fabulous game this is. It just keeps পার্টি getting বলতে better কি and করে better. দিব? Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able. He's having a go. সে মারতে পারেনি। Oh, the keeper's done ever so well. Hunis is offering a wry smile there. Now it's Hullet. Schneider, and he's there to make the challenge. Dembele being hunted in packs. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. He might be in here. Now this could be a chance. পেনাল্টি দেবি না এবার দে। Borussia Dortmund have themselves a chance from the spot. আপনারা কমেন্ট করেন দেখি মেজরিটি পিপল যা বলবে তাই। হাতে মারবো? আপনার প্লেয়ার ধরাই যায় না। লেফট লেফট। Substitution for Metz. Number 22. To turn a deficit into a lead. Number 10. Mbappe. Number 7. The comeback हो is गया complete. মিড নিকন নিকন তুমি কথা বলবা না, A ঠিক time আছে? for a তুমি goal একদমই ahead, কথা and বলবা না। that is precisely what he showed. A picture of confidence that was never missing. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Big Shit. chance, corner. And that has earned a reprieve for the time being. Borussia Dortmund disappointing in the end there. They lack urgency. And the through ball. Oh, and that pass just didn't quite work. He can get that clear. And he's only too happy to take that back. He's in a great position here. Very much into the last knockings. Rijkaard gets over and intercepts. And he thumps it clear. And there goes the final whistle. So the winners, bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have যাই হোক done, but লাস্টে they একটু were হারাম having বল none of খেললাম। that.
What a turnaround. Victory Match from the up jaws করি না of defeat. আমাকে ম্যাচ Enjoy আপ that, Jim. করতে Well, I've just got to give them great কেমন credit for the জানি way in which they've managed to turn this. ম্যাচ আপ করি মাঝে মাঝে যখন প্রয়োজন হয় সব সময় না ধন্যবাদ সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ লাইভ স্ট্রিমের সাথে থাকার জন্য আর 5K সাবস্ক্রাইব ফিল আপ করে দেওয়ার জন্য আই থিংক বাহ 2.5 ঘন্টাও হয়ে গেছে এটা কি সত্যি সত্যি মুরগি ভাই ও নাইস কি অবস্থা ভাইয়া কেমন আছেন ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম আমি ভাবছি অন্য কেউ ফেক আইডি প্রমাণ পেলে এখন আমি তোমার সাইডে গেছি গা নিকন তোমার বিপক্ষে আমি তো জানি নিকন সবসময় আমার বিপক্ষে অবশেষে আপনার এই ফরমেশনের মাধ্যমে 5টা জিতে DB1-এ গেলাম এইরকম টিপস দিবেন মাঝে মাঝে মোস্ট ওয়েলকাম ভাইয়া অ্যান্ড কনগ্রাচুলেশন বলে লাস্টে হারাম বল খেললাম পুরো ম্যাচ হারাম বল আরে না পুরো ম্যাচ কখন আমি হারাম বল খেলছি সব সময় বলতে চেষ্টা করি 5K সাবস্ক্রাইবার হওয়ার উপলক্ষে সব 12 কয়েন হলে ঠিক ছিল 12-র পরে কে আমি তো জানি না তোমার সাথে খুব সুন কন্ট্যাক্ট করবো কিছু বানাবো তুমি পারলে মেসেজ দিও তোমার নাম্বার হারাইয়া গেছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া নক দিবনি আপনার সমস্যা নেই থ্যাংক ইউ নিকন ঠিক আছে ভাইয়া আমি আপনারে নক দিবনি আমি তো একটা গরিব মানুষ গরিব ইউটিউবার আমার 3জন মডারেটরকেও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এত কষ্ট করার জন্য ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া শর্মা খাওয়াও চলে আসো রাজশাহী চলে আসো আরে সিরিয়াসলি মুরগি খেতে পছন্দ করে আচ্ছা অনেক রাত হয়ে গেছে 11:30 বাজে অনেক 18+ জিনিস থাকবে তোমার ব্যাপার আমি কি করে বলি আরে কিয়সিদা কম করে কথা বলেন কালকে আসবো কিনা ডিপেন্ড করছে আমি সবসময় রেগুলার থাকার চেষ্টা করব বাকিটা ডিপেন্ড করছে ইলেকট্রিসিটির ওপরে দ্বিতীয়ত আমি ভালো থাকার উপরে এই আচ্ছা আমি আর্জেন্টিনা হ্যাঁ আপনার সময় হলে একদিন আপনার সাথে ফ্রেন্ডলি খেলবো ভাইরে আপনারে যদি ইনস্টা আর ফেসবুক পেজের ইনবক্স দেখাতে পারতাম আমি ফ্রেন্ডলি এই জন্যই লাইভে খেলি মানে আমি পারি না ওইভাবে সারাদিনে খেলতে যা খেলি এখনই আর সারাদিনে যদি ফ্রেন্ডলি খেলি তখন ওয়েট আমাকে মেনশন দিছে বুঝছি অপোনেন্ট নাইগা ব্রাজিল সাপোর্টার হতেই পারেন তারা নাই আজকে গেছিলাম এক জায়গায় ম্যাচ খেলতে যেখানে বৃষ্টি পাইলাম তো একটা ঘরে যাই কি কষ্ট
Leave the chat. দুর্জয় কি আসে? আর দুর্জয় কোড দেন, আপনি কোড দেন, দুর্জয় কোড দেন। কালকে সকাল 6টা বাজে শুরু হবে ব্রাজিল ভার্সেস ক্রোয়েশিয়ার খেলা মনে হয় না। সরি, আমি কারোর সাথে 1 ভার্সেস 1 করি না। ও মোর খোদা, ডিভিশন একে গেলে কি রিওয়ার্ড দিবে? ব্যাচ পাবেন। আল্লাহ, লক হয়ে গেছে। আর ওই র্যান্ডমলি ইয়ে দেয়, কি নিবেন? স্কিল নেবেন না পজিশন হচ্ছে ট্রেনিং নেবেন নাকি হচ্ছে কি বলে বুস্টার নেবেন? সিলেক্ট করে 15টা মেবি। অসাইনমেন্ট বক্সে কয়েন মারা দেন, কয়েন কিনে দেন ভাইয়া। 450 কয়েন দেখতে পাচ্ছি না আমি। না, আবার এটি দেখছি না, এখন দেখছি ডেড নোট। এখন লাইভ শেষে ডেড নোট দেখবো একটু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রোহন ভাইয়া, আমাদের ফেনী গভর্নমেন্ট কলেজে ই ফুটবল টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করছে, তো আপনি ওখানে কি কি বলে অ্যাপ্লাই করছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। ডেড নোট মাত্র 2টা এপিসোড দেখছি। ন্যাশনাল প্রিমিয়াম প্যাক কবে আসবে? সোন আসার পসিবিলিটিস আছে শুনলাম, জানি না এখনো। সিনিগামি আছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানে চলছে 22-এর আর্জেন্টিনা। এগুলো বলা উচিত না নিকন, এগুলো স্পয়লার দেওয়া উচিত না। 2 নাম্বার এপিসোডে দেখলাম যে এই যে এল হচ্ছে যখন লাইটে মানে বার করার জন্য যে চালটা চাললো, তখনই তো ওই যে একটা ক্রিমিনাল ছিল, ওরেই তো মারে ফেললো। তুমি এখন কেন বলে দিলা? 5K স্পেশাল জিহাদ ভার্সেস না শুকিয়ে সাল থেকে খেলেন? গেমার ভাইয়া আমি হচ্ছে 2024 সাল থেকে খেলি। 12টা। আরে না, আমি খেলতে পারি না। খেলবেন জিয়াদ ভাই? খেলবেন কি বলেন? না খেললে থাকেন, যাই। পরে কয় পার্সেন্ট? 40। জিহাদ না জিয়াদ? জিহাদ সেকেন্ডটা। কিমতামা দেখতে পারো, কিন্তু আমার ফেভারিট এনিমে। আচ্ছা, মাঙ্গা সিরিজ। আচ্ছা আচ্ছা। 8.7 রেটিং আউট অফ 10। নাইস। আচ্ছা পেজ গেমার ভাই, আপনি কোড দেন।
হাইট কত আপু আপনার? ফিট? কি কোয়েশ্চেন রে ভাইয়া? একটু ফাস্ট করেন, আমার ঘুম পাচ্ছে। খারাপ বললে ক্ষমা করবেন না। খারাপ কিছু বলেননি, ওই হবো 5 ফুট 2 ইঞ্চি এরকম। আজকে আমার খেলায় উচিত হয়নি। আমি যাই, 2টা ইঞ্জেকশন খাওয়ার পর কোমর ব্যথা। আরে রেস্ট নেন, ঠিক হয়ে যাবে। হাইট নেই, একটু গল্পই তো করছি। গেমিং উইথ জিসান। এই জিয়াদ ভাই এসব ডিলিট করার দরকার নেই। টুয়ে পড়ি, টুয়ে পড়ার বলতে কি সমস্যা? দুর্জয় প্রসাদ আজকে যা অ্যাটিটিউড নিল ভাই রে ভাই। ঠিক হ্যাঁ, এখন তো আমি দানব হতে পারি না, বুঝেননি? ভাই, না দেখতে ভালো, না হাইট, আই এম নট এ পারফেক্ট, আই নো। সরি কিছু যে নাই, মজা করছি, এত প্যারা নেওয়ার কিছু নাই। আমার কারো কথাই যদি খারাপ লাগে ডাইরেক্ট আমি আমি ওই কথা স্কিপ করি। কি হইলো? ঠিকই তো আছে। কি হইলো, সমস্যা কি? মনে হয় ক্লোজ হয়ে গেছে না? ঝুট না, সত্যি সত্যি। কিসের জুনের 7 তারিখে এক্সাম? 7 ইঞ্চি? সিরিয়াসলি? 7 ফুট? আরে আবার কোড দেন, রং তো দেখাচ্ছে। আপনার সাথে অ্যাড হওয়ার ড্রিম, আসলে ড্রিম রয়ে গেল। ড্রিম ড্রিম থাকাই ভালো, বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা। এরে ভাই রে, ওই গেলেন। কোড দেন। বুঝলাম না ব্যাপার। চুপ, টুর্নামেন্ট আমার এই জন্য টুর্নামেন্ট খেলতে ভালো লাগে না। ধ্যাৎ। আচ্ছা যাই হোক, বাদ দেন, খেলবোই না, খেলবো না, বাদ দেন। দিছে তো, বাট যে নট ম্যাচিং দেখাচ্ছে, তাহলে আমি কিভাবে কি করি?
একটু ওকে হয়ে যাবে। আচ্ছা যাই হোক, বাদ দেন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর এগেইন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক আছে, না রাঙামাটি কখনো যাইনি। আমার গন্তব্য খুব স্বল্প, আমি কোথাও ভাবে যাওয়া হয় না। কি আড্ডা দিব বলেন, গল্প বলেন, গল্প করছি। রাজশাহীর কই থাকেন, কেন নিকন আসবা নাকি তুমি? ডিনার করছো? হ্যাঁ ডিনার করেই আসছি। ভূতের কাহিনী কই ছিলেন আপনি এতক্ষণ? কেরানীগঞ্জ? কি কেরানীগঞ্জে কি? 10 মিনিট তাই বলে ভাইয়া, টাইম কমান। না না, রাজশাহীতে কেরানীগঞ্জ কোথায় যায়? তাও 8 মিনিট, তাও ঠিক আছে। পুলিশে কেন ধরবে? কি সমস্যা? আবার 10 মিনিট? কি বলবো। ঢাকায় নারায়ণগঞ্জ কখনো যাওয়া হবে কিনা ভরসা নাই। টপ ফাইনে 3 নাম্বার? কি জানি কিভাবে চলে আসছেন, কি ব্যাপার নিকন, এত পিছনে চলে গেলে কিভাবে তুমি? কেন রাঙামাটি কিভাবে জিয়াদ ভাই? আপনি না চট্টগ্রাম, চাটগায়া মানুষ। মেক্সিকো ইউনাইটেড ভাই, হাল্লা হাল্লা, আমি এটা একবারে এনার্জি নেই। ও আচ্ছা, বুঝছি বুঝছি। Well, what a পুরি sight this লম্বুরে is. A beautiful evening and the ব্যান্ডাই ব্যান্ড promise মনে of হয়। a match that will really get the juices flowing. I'm Peter জিয়াদ Drury তো and প্রো প্রো providing প্রো analysis and প্রো expert হো গয়া opinion জিয়াদ। alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And as you can see, we've already started here. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. Jim, who do you pick out as the telling individual today? David De Gea.
simply because of the remarkable strides he's made to earn the worldwide respect that now exists. From an insecure, hesitant spell, he's grown into a supremely confident and assured character. Yes, getting the best out of him will count for so much. নসুদ জিহাদের সাথে মিট করছেন কখনো? জয় বাংলা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। না ভাইয়া, কখনোই আমার ফেসবুকে সরি ইউটিউবারের সাবস্ক্রাইবাররা কেউ আমার সাথে কখনোই দেখা করেনি। Ernest. Now it's Dembele. And the through ball. And this is Sneijder. Hangs one in. It is a corner. নিকোন Borussia Dortmund with the corner. There first. অ্যাড দেখে 50 করেন, নাইস। Roberto Carlos gets it away. And now a sudden chance to counter. Short changes him with that pass. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Not the most accurate pass. বুঝলাম না, আমার মেন অ্যাকাউন্ট দিয়ে কমেন্ট করছিলাম, শো করতেছে না। আমি জানি না ভাই, এরকম সমস্যা কেন কম বেশি সবার মাঝে মাঝে হয় Knocks দেখি। it into space. That ball looks a good one. And he was alert to it. Now it's Dembele. It's Luis Suarez! Luis Suarez! It's a beauty! A finish right from the top draw. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the Offside. equation, and he was never going to miss that. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Sneijder. That's very neat. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Real বেশি ওইদিকে চলে গেছে। That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? This is their second corner of the game. Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. Forlan. Forlan! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. Autograph? You can't Shit. ask for much more than that. And this could be the final action of the first half. And the shot! Oh, he's been caught on it here. And we've reached half-time. Well, there were আমার plenty of talking points in ফোন that first এ half, দুইটা but just no অর্ডার goal. আসছে It's রাজশাহী still থেকে, anybody's game এমনি here. বেশি ঢাকা Yeah, থেকে you don't আসে। get any points for Oh, stating the phone obvious, এর order? Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the কি ফোন intensity না এটা? high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, what has happened here? না, গোল খাইছি যা। There's the shot. No বললাম না mistake. লাস্ট ম্যাচ। বুম। There's the goal they've been looking for. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So that's two কি রে ভাই? sides
কি খেলছি Euphoria, ঘুম utopia, পাচ্ছে and they are cavorting. সোহাগ And ভাই they are cruising away. ওয়েলকাম ভাইয়া They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. O'Shea is flagged offside. নিকন খুব খুশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে Turns तुम्हारा back here, बदला probably लेगा the best option. तुम्हारा ये छोटा भाई So Jim, is that Yes, the manager telling the Gemma. forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, that looks a cracking ball. Dembele. কেমনে Well, বল he got টাচ rid হচ্ছে না because মানে he নেট was under pressure. ধরো New একটু Mexico অ্যাটাকে are গেছি এই totally সময় বলে dominant in এরকম the middle হবে of the park, a no way through zone. ছাতার কি Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Luis Suarez tries a shot! And that has forced the very best out of the keeper. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter. ম্যাচ শেষ and হোক they'll ভাইয়া back you to কমেন্ট do পড়ছি it একটু ওয়েট করেন every chance they get. Schneider. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Conte. Nicely aimed pass. Hernes. He has found the way through. A lot of space ahead of it. Hi. It's loose and there's a race for the ball. That's going to go a long way. Can he get on the end of this? He's through here. He's found the way through. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Passes short and sharp. It's full on! Fantastic from বাল far! করতে লাস্টের ম্যাচ খেলতে গেছি Finish of true class. After 89 Results minutes, no longer in doubt. It's just about how many. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Mateus! Oh, the ball's run loose here. number 4. লাভ ইউ আপু Coming on to replace him is number 7. উফ Guti. ঘুম পাচ্ছিল আমি খেলা উচিত হয়নি এই এরকম হলেই ঝামেলা হয় Mateus with the cross. মনে যায় না যখন গোল খায়নি আর সেভ দিতে He's থাক had a shot. যতগুলো গোল খাওয়ার দরকার He খায়নি scores! And this is getting ridiculous. Borderline And that's that. Well, that was thrilling. বাহানা না A ম্যাচ game of শুরু করার chance আগে আমি and বলছি chumps. চলে The যাচ্ছিলাম winners আমি were টাটা so good দিচ্ছিলাম at times. A side খালি that কোড can দিছে and বিধায় will. আমি তখন আসছে স্মার্ট আছে না হোক আর যাই হোক সেটা ব্যাপার না ভালো খেলছে যাই হোক রাগ করে কোনো লাভ নাই এল এম বক্স টু বক্স দরকার আছে এল এম এফ এল এম এফ যাবে কিন্তু আপু জি জি মানে কথা মানে কি বলবো
হ্যাঁ, যে যে পায়ের হবে তাকে অপোজিট মানে তার অপোজিট সাইডেই খেলাবেন। যেমন মনে করেন ওরে বাদ দিলাম, এ ওয়েন ওয়েন হচ্ছে রাইট ফুটেড, ওরা যদি এই পাশে খেলান তাহলে বেশি ভালো হবে। ওয়েন ওই পাশে ভালো খেলে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যে হচ্ছে ফুটেড একটু খেয়াল করে খেলায়েন তাইলে হবে। মেজাজটা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা যাই হোক, মেজাজ খারাপ লাগছে। সবাই ভালো থাকেন তাহলে, আল্লাহ হাফেজ। টাটা, গেলাম।